Ndugu washiriki, karibu tunaanza. Kuna masuala ya housekeeping yalikuwa kifanyika, kwa hiyo now we are ready to start. Soon our guest of honor will join us in this conference hall so that we can continue with the opening session. Then will be followed by the 2 plenary sessions. We hope to finish not on time, but in time. So we urge you to be patient and to continue participating and contributing to the plenary sessions which have been organized. We still need your inputs. So thank you very much for being tolerant and patient while we're waiting for our guest of honor. Thank you. The front seats are still empty, so if you stay there waiting for someone to call you, come in front, then I'm inviting you to come in front so that you can occupy the front seat. If wajua kuna wengine walifundishwa kwamba usikae kiti cha mbele maana mpaka ukaribishwe. Sasa basi karibuni kiti cha viti vya mbele vile vile ili kusudi tuweze kukaa. Najua umefundishwa sana hiyo kitu. Karibuni sana viti vya mbele. Viti vya mbele ni vyetu. Basi mgeni wetu rasmi atakapoingia, mira and desturi za Watanzania ni kusimama na kumpokea mgeni. Kwa hiyo tunawaomba msimame ili kusudi tuweze kumpokea mgeni wetu rasmi katika summit hii. I'm reminding you that according to Tanzanian culture, is that always when the guest of honor enters the room or the conference hall, we always stand up. So I'm asking you to stand up when our guest of honor enters the conference hall. Asanteni sana. Tusimame, mgeni wetu anaingia. Nadhani tunaweza kukaa. Honorable Dr. Godwin Mollel, Deputy Minister, Minister of Health and Member of Parliament, Professor Albert Makubi, Permanent Secretary, Minister of Health, Dr. Gracie Magembe, Deputy Permanent Secretary, President's Office, Regional Administration and Local Government, Dr. Omari Chiro, President of a Healthy Summit, Dr. Chaku Halfani, Chairman and Managing
Director of Chindwa Medical Center, dear participants of the 9th Health Summit, you are most welcome. Good afternoon. Habari za mchana. On behalf of the Tanzania Health Summit Organizing Committee and the Secretariat of Tanzania Health Summit 2022, I would like to say thank you for joining us in this afternoon, and I'd like to welcome you to the 9th Tanzania Health Summit, which begins today and now, on October 11th, 2022. And we are expecting to end on the 13th October 2022 here at Julius Nyerere Conference Center. You are most welcome. The theme of the summit, as it has been, is the quality of the healthcare in Tanzania, the current status and the area of improvement toward achieving the health sector strategic plan 5. Our health strategic plan started in June 2021, and it is expected to end in July 2026. Let me, guest of honor, before I welcome our president of the summit to continue to introduce you, I wish to introduce participants who are here, and I will introduce in groups. Let me start with all the non-government organizations working in health. Can you stand up? The representative. Makofi Yamani. Thank you very much. Government officials, I have seen the RMOs, the DMOs who are here. Please, can you stand up, the government officials and the representative from the ministry? Yes. Thank you. Development partners who are here, development partners, can you also stand up? Okay. I have seen some members from faith-based organizations. Can you also stand up? There are also members from the private sector, the business people. Can you also stand up? Yes. Thank you very much. Now, after introducing the participants, let's also introduce my name, introduce myself. I'm Peter Maduki, who is the moderator of this session today, and I'm the executive director of the Christian Social Service Commission. So, after this introduction, may I also now welcome Dr. Omari Chilo, who is our president of the Health Summit, to introduce the high table and then also to have the opening remarks. Karibu sana, Daktari. Habari za jioni. Kwa muda huu mfupi, kwa hiyo namuomba radhi sana niweze kuisoma kwa Kiingereza kama nilivyoiandaa. Today we mark the 9th Tanzania Summit, and we have Honorable Dr. Godwin Mollel, who is the Deputy Minister for Health, as the chief guest today, representing the Vice President. But also we have Professor Abel Makubi, the Permanent Secretary and Minister of Health. We have Dr. Grace Magembe, the Deputy Permanent Secretary of Health from PORAJ. My friend, colleague, Dr. Chaku Alfan, the Chairman of Tanzania Summit. The board members, but also representative from the Ministry of Health, the mainland, but also Zanzibar.
We have also government officials around here, the youth representative, and the member of the media. It is my sincere honor and gratitude today to welcome you to this, the 9th Tanzania Summit. The 9th Summit is a result of collective effort which began in 2014 when the country was at a high level for increasing double burden of communicable and non-communicable diseases. You may either recall that the STEP survey, which was done by our colleague, Dr. Mary Maige, with her team, including Professor Kaushik Ramaiah, their results demonstrated a significant increase in non-communicable diseases risk factors. And this was an open eye for most of us, despite the fact that HIV, TB, and malaria figures were very high at that moment, as well as the maternal death. We are more than 500 deaths. From that moment, in 2014, Tanzania Summit was born for the purpose of harnessing the discussion that could ignite and foster collective effort of many institutions and individuals so that they can contribute from one another toward the health agenda. Myself and Dr. Chaku Alfan, we express our sincere appreciation to Dr. Saif Rashid. I'm not sure if he's around, who was the former Minister for Health by that time, and his willingness to accept the concept of holding an annual event with a purpose of increasing discussions in the health sector. Dr. Rashid was very humble and still today is a good leader. So since then, we have persistently and annually coordinated this meeting despite of challenges which happened along the way. But also we had good leadership from the Minister of Health under Honorable Umi Mwalimu, which was then followed by Dr. Gwajima, and now again to the Honorable Umi Mwalimu. But as well, many appreciation for the support from the Minister of Health, and I'm happy to see my former workmates here, who are working in the same building, MOAS. We have Professor Abel Makubi, we are from the same building, MOAS, but also Professor Rugajo in the ministry as a DCS, and Dr. Obugui, who is not around here. They are very special guests to me, but also they are very key figures in the ministry. Again, I would like to take this opportunity, together with the organizing committee, to convey our profound and sincere gratitude to Honorable Dr. Mole for joining us today on behalf of the Vice President. Dr. Mole, we greatly value your leadership and determination to help advocate and stand for our health. Let's applaud Dr. Morel, please. Distinguished delegates, let me express in the name of local organizing committee, again, our sincere gratitude to the deputy ministers, the permanent secretaries, directors, and several other staff from the PORAJ. Dr. Grace Magepe, thank you very much for being around. We were supposed to have Dr. Ntuli, but he's away. We have also Dr. Kengia around, and other many staff from the PORAJ. But also I'd like to extend my thanks to the Minister of Health, Zanzibar, BAKWATA, CSC, AFTA, and TMHS for continuous participating in organizing and being with us since 2014. Distinguished delegates, yesterday I attended the first Mental Health Congress that was conducted here, organized by the Minister of Health. And during that Congress, it came to me clearly that the mental health crisis is still alarming, and our health professionals are overstretched
less funding, less prioritize, and many more compromise delivery of service. I just want to emphasize that our country is still fighting against the poor quality of healthcare, which is our main theme today. And it's not just mental health, but many diseases that we are facing. Our communities are severely impacted by the quality of care, and death due to poor care outnumbers the deaths caused by HIV. However, the quality care still receives less attention than many other illnesses. So this is a new challenge to most of us, and we are highly indebted to support with all our effort, and we should collectively work to improve the healthcare service. Again, in our speech, the Minister for Health, Umi Mwalimu, was passionate to champion the move of disease prevention by mentioning the need to have more recreational areas to reduce both maternal health issues as well as NCDs. We have also seen our leaders joining the move, including Her Excellence, Honorable President of the United Republic of Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. So the message here is prevention is key. And it's one step to reduce death and ease our healthcare system. Our central theme today is focusing on quality care. And we are going to have 22 specific forums from a large and amazing institutions working in the country. I believe this is one of the most richest information that we get within 2 days. And we are going today to start with community health workers this evening. In addition to that, we are going to hear from 190 abstracts, which were derived from science and project. The Health Summit will also award 4 winners of the Healthcare of the Year Award. But also we're going to have another special award from Dr. Mwele Malesela Award, which was funded by us, by Diaspora Council of Africa in partnership with NIMRI. And lastly, we're going to have Healthcare Innovation Award. Distinguished delegates, several workshops will be also ongoing in parallel with Tanzania Summit. In saying that, we have friends from Geneva representing the International AIDS Society who are going to partner with us and AGPI to conduct this workshop. We have also youth capacity building, as well as other workshops and skill development workshops, such as ECG interpretation, as well as basic life support from TMHS. Dear guests of honor, I'm sure you love to be here with us for the coming 2 days to listen to our stakeholders. They have a lot to share from their work and experiences. I also request you to attend our award giving ceremony tomorrow, which will then be followed by the cocktail reception and traditional music. Thanks to all sponsors, exhibitors, and participating institutions, and also thanks to abstract presenters. My profound gratitude to the entire team who worked tirelessly for many months, Siande and Kisha and others, to work on this conference. Lastly, thanks to my small family who are here today and my brother watching this. Thank you so much for listening, and I look forward to the discussion. Yani imekuwa rahisi kweli Mheshimiwa Naibu Waziri uliposema tuende kwenye Kiswahili, na raha nikapata. Maana Kiingereza ilibidi nianze Kipogoro, alafu nakwenda Kiswahili, alafu ndo nakwenda kwenye Kiingereza. Sasa nakushukuru sana kwa kutoa agizo hilo. Ungelitoa mapema kwangu ningekuwa na raha kweli kweli. Asante sana. Ndugu washiriki. Sasa taratibu zilikuwa zinanitaka nimuombe rais wetu amkaribishe dada Tea Alfred Sindato aje atoe maneno kidogo katika eneo hili la ufunguzi. Lakini kwa sababu wewe ni rais wetu, nitakufanyia hiyo kazi. Dada Tea, karibu sana.
Tea ni mwanafunzi wa mwaka wa 4 kule KSMC. Karibu sana dada Tea. Tumshangilie dada. Thank you so much. Sasa naona kama nimepigwa. My speech is also in English. Process. Our solution should be empowering youth, especially girls, to own their voices and keeping them informed in order to guarantee their rights, which will enable them to overcome challenges and gain access to care, treatment and support. This is a request from the Youth in Health to you, elder brothers, sisters, colleagues, stakeholders, to play a role in discovering goals and future of young people by engaging them and making use of their ability to innovate and apply technology effectively in areas they have been fueled into action by their negative familial, childhood, or current experiences. Training the youth gives us all a chance to govern the future. Yes, youth have the potential to change the future, but we won't get there if we do not start now. Thank you so much for listening.
Tanzania Summit 2022, simameni mnyoshe mikono ili mgeni rasmi aone jinsi mlivyo vijana. Unaona wale ni vijana watupu mheshimiwa. Makofi kwa secretariat iliwezesha haya yote yafanyike. Asante sana dada Tea. Sasa ninaomba nimkaribishe Dr. Chakuu Halfani, mwenyekiti na mkurugenzi mtendaji, mkurugenzi mkuu wa Tindwa Medical Health Services, aweze kuzungumza machache. Karibu sana. Asanteni. Habari za saizi jamani? Na mimi ni mmoja wanaofurahia kuongea Kiswahili. Asante sana mgeni rasmi. Kwa heshima na taadhima, naomba nimshukuru mgeni rasmi wetu Dr. Godwin Mollel, mbunge na naibu waziri wizara yetu ya afya. Pia naomba nimshukuru katibu wetu mkuu Profesa Abel Makubi, mwalimu wetu huyu, katibu mkuu wa wizara ya afya. Pia kwa heshima na taadhima, dada yetu Dr. Grace, ni naibu katibu mkuu wa afya kutoka TAMISEMI. Pia na mwisho kabisa naomba nimshukuru rais wetu wa hili kongamano Dr. Omari Chilo, protocol observed. Mimi sidhani kama nipo kwenye ratiba sasa hivi, lakini nafikiri kuna mtu kutoka TMHS anatakiwa aje azungumzie TMHS kama platinum sponsor, if I'm not mistaken. Kwa kama kuna mtu ameandaliwa kutoka TMHS kuja kuizungumzia TMHS, karibu. Asante. Samahani sana mheshimiwa. Yes. Habari za jioni. Naomba na mimi niombe radhi kwa mheshimiwa waziri na wageni waalikwa. Hotuba yangu fupi kidogo kwa niaba ya Platinum Sponsors ipo kwa Kiingereza. I must admit, it does feel good, or rather I feel proud to be standing in front of you guys, our healthcare warriors or the healthcare professionals. The past 2 years have been hectic because of the COVID-19 pandemic. In the first year, you guys had to be at the front in all battles, in the emergencies, saving our lives, catering to our needs. And then last year, you had to come in vaccinating us, as well as raising awareness and giving education, given we all had different opinions and views towards the whole process of vaccination. Campaigns like Ujanja ni Kuchanja are one of the major campaigns, and they are still creating a big impact countrywide. Yes, we are left with wounds and losses of our loved ones, but the remnants, like me standing here today, are the results of your selfless dedication, efforts, and sleepless hours. So we appreciate everything that you have done to us and everything that you are continuing to do for us. So the theme of our annual summit this year will direct us to see the current status of the quality healthcare in our country, where to make improvements towards achieving the Healthcare Strategic Plan, the July 2021, June 2026 Healthcare Strategic Plan. And there is a notable transformation of the Tanzanian healthcare industry from viewing medical care as a charity to viewing medical care as hospitality. So formally, the focus was on the providers, the whole sector, the doctors, the nurses, or the facilities. What type of care to give to a patient, directing every pathway that a patient has to take. But now, with hospitality, the patient is kept at the center of every decision. But to continue doing this, it has to stem from
from the initial process, from the facility planning to structuring, for example, how the hospital should be, entryways for the disabled people, different kinds of rooms, and different pathways that the patient has to take. All these decisions have to be made with the patient or the customer in mind. Taking the air transportation scenario, once you board in the airplane, you receive directives. This is where the seatbelt is, just minor things as how to tie your seatbelt, but then they all have an impact towards your whole journey, towards your destination. So imagine now putting this into the healthcare context. It means the patient or the customer will be put into consideration, and all the needs and desires will be accommodated. As a healthcare company, TMHS has been inspired to start a chain of clinics in different parts of Tanzania, both remote and urban, working hard to change the narrative. And to align with the international practices, we have successfully acquired 2 ISO certifications for quality management systems and occupational health and safety management system. Now, the focus should not be on the certificates, which most of us as facilities or healthcare owners have, but it should be on the impact that these certificates have on the community or on the patients. We have also registered a toll-free number to accommodate our customers so that they can access our vital services like the emergency air ambulances 24/7 without a hassle. So I urge each one of us in this hall, the health stakeholders, to move together in changing the narratives. Let us incorporate hospitality in healthcare as much as we can. If we are opening a facility, it comes down to things as simple as researching and collecting data of the views of our prospect service recipients to determine things like what makes them comfortable. And then from there, build systems, policies, and products from that end, putting into consideration the current generation or the decision makers right now. You have a lot of millennials and people from Generation Z who rely on Dr. Google. Someone comes to the hospital, they've already Googled their symptom, they have their specifics, they already know what they want. So to accommodate this society, we do have to treat healthcare as a hospitality industry so that we can all move together. Thank you. Jamani, naomba makofi tena kwao. Tindwa imekuwa ndio platinum sponsors kwa miaka karibu mingi. Ndio maana nilimwomba Dr. Alfani aweze kuja kabla mzungumzaji mwingine hajaja ili kuieleza ilivyo. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Sasa ninaomba nimkaribishe Naibu Katibu Mkuu TAMISEMI angalau azungumze machache kidogo. Karibu sana Dr. Grace Magembe. Mheshimiwa mgeni rasmi, Naibu Waziri wa Afya Dr. Godwin Mollel, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Profesa Abel Makubi, mwenyekiti wetu wa Tanzania Health Summit kwa miaka yote. Hivi kuna kustaafu Chilo au unaendelea tu? Dr. Chilo, lakini kakaangu Chako hapa pamoja na Dr. Maduki, washiriki wote, mabibi na mabwana, habarini za mchana. Sikuona kwenye ratiba lakini nimeambiwa nisalimie. Kwa naomba niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijawasikia, na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Asante sana Mheshimiwa Waziri. Binafsi pia nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kuweza kufika, lakini pia tumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kukutana hapa. Niwachukue nafasi hii pia kuwapongeza sana ambao wameorganize hii event. Nakumbuka mara ya mwisho tumefanyia Dodoma and it was a very successful event. Kwa naamini pia this time around history will repeat itself. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru organizers kwa kutuleta pamoja kwenye sekta ya afya pamoja na wadau wa sekta ya afya. Tumekuwa tukiitumia sana forum hii kujadili mambo mengi ambayo yana impact sekta yetu. Na niseme tu kwamba theme ambayo tumeichukua sasa hivi ni theme nzuri, kwa sababu hata serikali huko ndio tunakoelekea katika kuboresha huduma za afya kwa maana ya kuangalia ubora. Kuna mambo mengi ambayo serikali imefanya na hasa kwenye afya ya msingi ambako ofisi ya Rais TAMISEMI ndiko jukumu letu lilipo. Tumejenga vituo, tumeajiri watumishi, tumepata mambo mengi ikiwemo dawa, vifaa tiba, lakini vyote hivyo ni katika kuelekea kule ambako tunataka kwamba tuboreshe ubora wa huduma. Kwa hiyo theme ambayo imechukuliwa sasa hivi actually imekuja wakati mwafaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu tutakuwa tuna muda mrefu wa kuongea, nichukue nafasi hii kuwashukuru wote ambao wameweza kuhudhuria, lakini pia niseme tu kwamba binafsi nitashiriki katika mijadala mbalimbali. Kwa hiyo nina imani wakati tunaendelea na mijadala hiyo tutapata nafasi ya kuongea mambo mengi na kubadilishana uzoefu mahali pengi. Mheshimiwa Waziri, baada ya kusema hayo na kushukuru, na ninashukuru sana kwa kupewa nafasi ya kuongea. Asante. Asante sana Dr. Magembe kwa maneno yako. Na sasa nilikuwa naomba nimkaribishe Profesa Abel Makubi aweze kuongea machache, lakini nakuomba ukimaliza kuongea naomba umkaribishe mgeni rasmi aweze kutufungulia shughuli yetu inayoanza leo. Karibu sana Prof. Asante sana Bwana Peter Maduki kwa kunipa hii nafasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Dr. Gordon Mollel, Naibu Waziri Wizara ya Afya, Dr. Grace Magembe, Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI ambaye anashughulikia mambo ya afya, Dr. Omari Chilo, Rais wa Tanzania Health Summit, Dr. Chaku Halfan, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, wajumbe wote wa bodi na kamati ya uratibu ya Tanzania Health Summit, wawakilishi wote kutoka Wizara ya Afya Tanzania Bara na Visiwani, wawakilishi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa na kutoka taasisi mbalimbali za umma na za binafsi, waheshimiwa mabalozi, wawakilishi wa nchi mbalimbali, taasisi zisizo za kiserikali na taasisi za binafsi, wadau wa maendeleo, maafisa wa serikali na taasisi mbalimbali, waandishi wa habari, wageni waalikwa, habari za jioni. Naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kutuwezesha kukutana hapa tukiwa kwenye mkutano wa 9 wa Tanzania Health Summit. Ni shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu huu ni mwendelezo wa mikutano hii ambayo ikifanyika karibu kila mwaka ili kuwakutanisha wataalamu mbalimbali na kuweza kujadili mambo ambayo yanahusiana na mustakabali wa afya za Watanzania. Tunakushukuru sana wewe mwenyewe kwa kukubali kuja kuwa mgeni rasmi ukimwakilisha Mheshimiwa Makamu wa Rais ili aweze kuzungumza na Watanzania kupitia hadhara hii. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, asante sana kwa muda wako. Mheshimiwa mgeni rasmi, nashukuru waandaaji kwa kutupa na fursa ya kuwa sehemu ya mkutano huu.
especially sisi upande wa serikali. Mkutano huu wengi ni wa wataalamu na wadau mbalimbali, hasa sekta binafsi na sekta zingine, na utakuwa na mawasilisho kama nilivyosema ya makongamano mbalimbali ya kisayansi, ya uzoefu, na kutoka kila engo ambayo wanataaluma wetu wanaona ni vizuri kushare katika huu mkutano. Taasisi mbalimbali zitatoa mada mbalimbali kuhusiana na suala la huduma za afya kwa lengo la kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kuwa na afya iliyo bora kulingana na mahitaji yake au kulingana na pia serikali ambavyo ingependa iwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi cha miezi 18 nchi yetu imekuwa katika kipindi kigumu cha ugonjwa wa COVID-19, yani corona. Ugonjwa huu ulileta mahangaiko makubwa katika sekta ya afya na kusababisha mtikisiko katika maeneo mengi, sio afya tu, hata katika maeneo mengine ya kijamii na ya kiuchumi. Baada ya mtikisiko huu, serikali tumejifunza mengi pamoja na wadau, na sasa hivi tuko katika hatua ya kuhakikisha kwamba mifumo yetu ya sekta ya afya inakuwa imara ili wananchi waweze kupata huduma zilivyo bora. Wakati nchi bado haijatulia, tukiwa na hili janga la uviko 19 ambalo bado lipo ingawa limepungua sana, na ambapo mpaka sasa hivi Watanzania ambao wameshachwa ni 70% ya Watanzania ambao wako eligible, yani miaka 18 na kuendelea, wameshachanjwa. Bado tena tumekumbwa na janga la Ebola katika nchi za jirani. Hii ni changamoto nyingine ambapo sasa hivi serikali tunajiimarisha kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola usije ukaingia nchini. Kwa hiyo nichukue nafasi pia kuwashukuru kila mmoja, wadau wetu ambao wako hapa na ambao hawako, ambao wameshiriki katika response ya awali kabisa ya kuendelea kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola hauingii nchini. Asanteni sana. Sasa hivi tuna kazi kubwa sasa ya kumaintain hilo, ugonjwa usije ukaingia, kwa sababu tunaona pia kwa wenzetu nadhani kuna unafuu na kuja. Kwa hiyo tuendelee kupambana sasa kwenye mikoa ya pembezoni, Kagera, Kigoma, Mwanza, Arusha pamoja na Kilimanjaro kuhakikisha kwamba huu ugonjwa hauingii. Mheshimiwa mgeni rasmi, ajenda kuu ya mkutano huu inalenga kuboresha huduma za afya kama wenzangu walivyosema, na hii ndio ajenda yetu kubwa kama sekta ya afya. Mheshimiwa waziri wetu, Mheshimiwa Mwalimu, ameshaelekeza kwamba yote ambayo tunayafanya mwisho wa siku yanaishia kwenye ubora wa huduma. Ni ajenda ambayo ni pana na inagusa kila eneo. Na nashukuru sana waandaaji wa mkutano huu wameichukua kama theme ya huu mkutano, kwa sababu sasa kweli tunaenda sasa kuona namna ya kuaddress swala la ubora wa huduma zetu katika vituo au katika sekta ya afya. Lakini ubora wa huduma hizi sio kwenye hospitali tu, hata kwenye taasisi zetu. Ningependa tu niwapanue washiriki kwamba wasiwaze ubora wa huduma za afya katika vituo. Tunahitaji pia kuhakikisha kwamba taasisi zetu kama vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati vinatoa elimu iliyo bora kwa ajili ya afya zetu. Wengi tumekuwa tukijisahau tunaposema ubora wa afya, tunaangalia tiba peke yake, lakini pia tukumbuke mafunzo yaliyo bora, lakini vile vile kinga tunayotoa lazima pia uwe na ubora. Kwa hiyo ningependa nifafanue vizuri upanda huo wa ubora wa huduma, isionekane ni kwenye hospitali tu. Eneo lolote la sekta ya afya linaguswa na kuhakikisha kwamba tunatoa huduma zilizo bora. Serikali yetu na serikali zilizopita zimeshafanya makubwa katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na huduma bora mpaka sasa hivi. Ni bahati mbaya sana binadamu huwa anasahau alikotoka, lakini wengi ni mashahidi. Kwa muda wa miaka 10 ambayo tumefanya mabadiliko makubwa ndani ya sekta ya afya, huduma zimeboreka sana. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi tuwapongeze viongozi wetu
wa serikali zote awamu ya kwanza mpaka ya 6 kwa kufanya kazi nzuri. Sasa hivi pia katika awamu yetu ya 6 chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, wote mnajua kwamba tulitumia vizuri hela za uviko. Miradi mingi inakamilika. Zimejengwa ICU, EMD, vifaa vimepelekwa, CT, MRI, X-ray na vitu vingine vimeshapelekwa kwenye vituo. Kwa hiyo kama serikali tumehakikisha kwamba huduma zinakuwa na ubora. Lakini binadamu hutamani zaidi, ndio kawaida ya binadamu. Hapa tumefikia pazuri, inabidi tufanye kazi ya ziada kuhakikisha kwamba wananchi wanapata satisfaction ambao wanaitaka katika huduma zetu. Kwa hiyo lazima tuendelee kuimprove kila siku. Hilo ndio swala la msingi, kwamba huduma huwa hazikomi. Ukimfanyia kizuri leo mwanadamu akafikia hapa, atataka tena zaidi. Kwa hiyo naomba sasa tupambane, tuungane pamoja kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma zetu zaidi na zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, la mwisho kabisa, wote tunajua sasa hivi tuko katika majadiliano ambapo bunge juzi lilisikia sheria ambayo inahusu bima ya afya kwa wote, ambapo ilisoma kwa mara ya kwanza. Kama walivyosema wenzangu, huu ni muda wa mwafaka ambapo hii agenda wanajadili kwenye kikao hiki. Pamoja na mazuri yote ambayo serikali imefanya na endelea kufanya, lakini serikali yetu inakuja sasa na hii sheria ambayo ni pendekezo kwa hatua iliyopo. Na kama itaweza kukubalika, tunatumaini kwamba bima ya afya itakuwa mkombozi mkubwa kwa wananchi, kwa sababu kila mwananchi ataweza kuhakikisha kwamba anakuwa na uhakika wa matibabu. Na faida yake kubwa, kama itapitishwa, tutaenda kuhakikisha kwamba asilimia kubwa ya Watanzania, asilimia 85, wanajiunga na hii bima ya afya, ambapo sasa itaweta ustahimilivu mkubwa wa sekta ya afya. Kwa hiyo natumaini Mheshimiwa mgeni rasmi, hii itakuwa ni ukombozi kwa wananchi kama itapitishwa. Faida ni kubwa kama nilivyoieleza, na ndio serikali kazi yake kuwajali Watanzania walio wengi. Baada ya kusema maelezo hayo, niwashukuru sana Tanzania Health Summit kwa kutupa hii nafasi. Sisi kama wizara na Mheshimiwa Waziri hapa atakuja aongee zaidi. Tunashukuru sana. Hii ni forum nzuri ambayo tumekuwa tukishiriki bega kwa bega pamoja na nyinyi, na tunaahidi kuendelea kushirikiana na nyinyi. Kwa hiyo sisi tuko pamoja na nyinyi na wadau wetu. Naomba muwe tayari kuja kwenye hii summit, kwa sababu serikali inatambua hiki ni chombo kizuri cha kushirikiana. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nichukue nafasi kwa namna ya pekee kabisa kukuomba sasa uweze kuja kuongea na hii hadhara. Karibu sana Mheshimiwa Naibu Waziri, uweze kuongea na wananchi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristu. Bora kama mmechoka choka, hebu punga namna hii kama tuko pamoja. Hebu punga namna hii kama tuko pamoja. Punga namna hii. Asanteni sana. Mungu awabariki. Asanteni sana. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, dada yangu Grace Magembe, Naibu Katibu Mkuu TAMISEMI, kaka yangu Omari Chilo, ni rais wanasema rais kwa herufi ndogo, rais kwa herufi ndogo. Kwa hiyo ukiandika ile yako unaweka kwa herufi ndogo lakini ni rais wetu. Ndugu zangu wana summit, tunawashukuruni sana. Asanteni sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Nawashukuruni sana. Leo niko hapa kumwakilisha aliyetakiwa kuwepo hapa, ni makamu wa rais
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kiuhakika kama kuna mtu niliyemjua anaipenda afya, mojawapo ni makamu wa rais wetu. Kwa hiyo mmempatia sana mgeni rasmi ambaye mlikuwa mmemwalika, lakini amenituma niwaambie alitamani sana kuwa pamoja na nyie, lakini haikuwezekana kwa sababu ya kazi muhimu ambayo alitakiwa kaifanye mkoa wa Kagera. Wangapi wanamsamehe makamu wa rais kwa kutokuja? Wangapi wanamsamehe makamu wa rais? Si ndio? Asanteni sana. Lakini amenituma niseme maneno machache. Moja, amenituma niwasalimie, na akanituma makamu wa rais akaniambia anawashukuru wana summit, anamshukuru rais, lakini anawashukuru nyie ambao toka 2014 mmekuwa ni watu ambao mna mchango mkubwa na mzuri sana kwenye maendeleo ya sekta ya afya kwenye nchi yetu. Anawaambia asanteni sana na anawashukuru sana. Makamu wa rais ameniambia niwaambie tumepitia kwenye mazingira magumu. Tumekuja na COVID, ikaja homa ya mgunda, sasa hivi tuko na Ebola, lakini anawaambia asanteni sana kwa sababu nyie ni sehemu muhimu kwa kutufanya sisi mpaka sasa tuwe salama. Makamu wa rais anawashukuru sana, anawashukuru sana sana. Makamu wa rais ameniambia kwamba alipokuwa anakubaliana na Mheshimiwa Rais kwenda kule Kagera kwa ajili ya shughuli maalum, alimueleza kwamba alikuwa na shughuli ya kwenu ambayo ni muhimu sana, na rais akamwambia pamoja kwamba uendi atakayekuwakilisha bwana atume salamu zake za rais kwamba rais wetu Samia Suluhu Hassan anawaambia asanteni sana na anawategemea sana kwa kazi ambayo mnaenda kuifanya hapa, na dokumenti yenu ambayo mnaienda kuitoa baada ya mjadala wenu. Ametuelekeza kwamba iliyoko chini ya uwezo wetu kwa maana ya Wizara ya Afya, lakini iliyoko chini ya TAMISEMI tufanyie kazi yale ambayo yanamhitaji rais, basi tumpelekee makamu wa rais ili awasilishe kwake ili aweze kutusaidia resources za kuhakikisha tumefikia lile lengo mlilolitaka. Kwa hiyo ndugu zangu, makamu wa rais anawaambia kwenye mijadala yenu, anawaomba sana muweke input ambazo zitaenda kutusaidia kuboresha huduma za afya, na kuna commitment ya kwake yeye, lakini kuna commitment ya rais kwamba yatafanyiwa kazi kadri resources zitakaporuhusu. Wangapi wako tayari kuchangia mawazo yao ya juu kabisa, ya honest na ya juu kabisa? Asanteni sana. Na Mheshimiwa makamu wa rais, kikubwa anawaomba tuendelee kushikamana pia, kwa sababu rais wetu mmemsikia amesema kwenye bunge hili tunaenda kupitisha mswada wa bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa makamu wa rais anawaambia kama wote tukishirikiana na kwenye input zenu kwa maana ya namna ya kuboresha, tunapoenda sasa kuja na mswada kuboresha swala la bima ya afya, lakini tukienda kushirikiana wote kwa pamoja kuhakikisha tunajenga uelewa wa Watanzania na Watanzania wengi wakaingia kwenye mfuko wa bima ya afya, sisi hiki mnachojadili kuhusu ubora wa huduma tutaenda kufanikiwa kwa asilimia kubwa, na hii itakuwa booster kubwa ya kuhakikisha haya mnayotamani kuyaona yanaenda kufanyika. Wangapi watakuwa mabalozi wetu wa bima ya afya kama makamu wa rais alivyoomba? Mtakuwa jamani, Kwa hiyo tunawaomba muwe mabalozi wetu kwenye eneo hilo la bima ya afya. Ndugu wana summit,
Mimi nimemaliza niliyotumwa na makamu wa rais. Sasa kama mkiniruhusu, nitasema machache yangu. Wangapi wananiruhusu niseme ya kwangu? Nimeruhusiwa Kwa hiyo semeni haki ya Mungu, hatutakuhukumu vibaya. Haya. Kama mmeniruhusu, kwa hiyo kama nitakosea, sio makamu wa rais, ni Dr. Molel ndiye atakuwa amekosea. Naeleweka jamani? Kwa hiyo nimeshaeleza ya makamu wa rais, sasa naenda kueleza ya kwangu, ambayo na mimi ni mwana summit. Au mimi sio mwana summit, Mheshimiwa Rais? Ni mwana summit Kwa hiyo naenda kutoa mawazo yangu kama mwana summit, lakini yasieleweke kama ni maelekezo. Sitatoa maelekezo, natoa mawazo yangu, si ndio na mtachukua mawazo yangu. Cha kwanza, kabla ya kufanya mengine nayasema kwa niaba ya Waziri wa Afya Mheshimiwa Umi Mwalimu, na Mheshimiwa Umi Mwalimu anawasalimia. Wangapi wanapokea salamu za dada yetu Mheshimiwa Umi Mwalimu? Mheshimiwa Umi Mwalimu anawasalimia, na dada anawaambia anawapenda sana na anawategemea sana, na anategemea mikoba yenu ili mimi, yeye na katibu mkuu na dada yangu Grace na waziri wa TAMISEMI tuende tukaifanyie kazi na muone matokeo. Kwa hiyo tunawategemea na Mheshimiwa waziri anawategemea sana. Lakini nafikiri katibu wangu nilimwambia, vipi, mbona wameniandikia kwa Kiingereza, kule ni wazungu tupu? Lakini akaniambia hapana, nafikiri mkadhani ni agizo. Kwa kweli sikutoa agizo tubadilishe kuwa Kiswahili. Lakini anaitwa dada nani yule? Dada? Tea. Dada Tea, kale ka story chake ni kazuri sana. Na wakati mwingine mimi ninaamini ubora ya huduma ni mfumo. Kale ka story chako pamoja na hayo, nitawaomba watu kitengeneze vizuri, kapatikane kwa Kiswahili pia, ili Watanzania wasikie hali halisi ambayo Watanzania wanakutana nayo. Lakini tunapozungumzia ubora wa huduma, mdogo wangu mwingine amesimama hapa akazungumzia, akatoa mfano wa kwenye ndege, si ndio wa kwenye ndege kuna abiria na wale wa ndege na rubani wa ndege. Lakini ili tuwe salama, mchango ule unachangiwa na abiria, lakini rubani na wale wanaotoa huduma ile ndani ya ndege. Sasa nyie ndio marubani wa ndege yenyewe yetu ya afya. Maana yake abiria ni wagonjwa wetu. Kuna baadhi ya key message za kisayansi zingine tunatakiwa kushare sisi wenyewe, lakini ninaomba kuna baadhi ya mambo ni muhimu tukahakikisha abiria ambao ni raia wa Tanzania wanatakiwa wazipate vizuri na kuelewa, ili waweze na wao kushiriki kuingia kwenye hiyo boti ya ubora wa huduma. Naeleweka kwenye hilo? Sinaeleweka vizuri Yaani alitumia neno gani dada yangu? Kuna neno alitumia, lakini tukubaliane kwamba kwenye ndege kama iko angani haiwezi kuwa salama kama abiria, pilot na wahudumu wa ndege hawajawa kitu kimoja, si ndio Na sisi tunapojifungia kwenye hii nyumba, tuna yetu ya kisayansi ambayo hata tukifikisha kwa abiria yetu ambayo ni wagonjwa na Watanzania hawawezi kuelewa, lakini kuna zile ambazo zinahitajika wawe put in body. Itatusaidia sana tukipata na tukahakikisha tumefikisha, tutajua jinsi ya kufikisha na ifike ujumbe. Lakini ya pili, nasema yangu sasa, si ndio nimeambiwa na nilisoma hotuba ya makamu wa rais kwamba tunajadili changamoto mbalimbali za huduma, na mwisho wa siku tunatoa mawazo ya kwenda kuboresha huduma ya afya. Niwaombe ndugu zangu, tujadili. Tunaenda kujadili mfuko wetu wa bima ya afya. Tupeni input, lakini wakati mnatupa input msisahau tuko watu wa aina mbalimbali. Kuna private sector na wengine.
tusisahau kuweka component ya kuhakikisha tunaulinda mfuko wetu wa bima ya afya. Tusisahau, tunaweza tukajisahau tunapozungumzia eneo la bima ya afya, tukasahau kwamba tuna kazi mbili. Moja, kuulinda mfuko wenyewe; pili, kuhakikisha tunaondoa ubadhirifu na mambo mengine ambayo yataua mfuko wa bima afya. Kwa sababu leo ukizungumzia private sector, ukizungumzia hospitali zetu na mapato ya hospitali zetu jinsi yanavyo improve, leo mfuko wa bima afya ukikolapsi tu leo, ubora wa huduma wote unashuka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunapozungumzia bima ya afya na mambo mengine na matatizo mengine, tusisahau kusema kwamba tunaweka mfumo gani kwa pamoja ambao tunapokwenda kwenye bima ya afya kwa watu wote, huo mfumo utafanya uwe mfuko wetu wa bima uwe sustainable na uweze kutusaidia kutufikisha mbele. Ya pili, tunawashukuru sana kwamba forum imetusaidia sana kutuunganisha na wadau. Tunawashukuru sana, mmetuunganisha na wadau ambao wadau hawa wametusaidia kwenye maeneo mbalimbali. Lakini tunawaomba kwa sababu tunaenda kujadili matatizo na changamoto, tuendeni tukaangalie mahitaji ya halisi ya Watanzania kule chini, hasa tunaposhauriana na wadau. Mmetusaidia sana kuwapata wadau, lakini tuna wadau ambao wanachongesha makaratasi mengi na vipeperushi kuliko hata huduma inayomfikia Mtanzania. Au jamani, ni uongo? Unakuta, niliwahi kumkuta mdau mmoja akatupa vipeperushi vya milioni 700, alafu akatupa vitu vya kumsaidia mgonjwa vya milioni 300. Vile vipeperushi vilisambaa kijiji kizima na hakuna aliyesoma. Kwa hiyo tunapojadili changamoto, tunapojadili kushirikiana na wadau wa afya, pamoja na kazi nzuri wanayotuletea resources, tuangalie, je, hizo resources zinakwenda kumgusa yule aliyekuwa anahitaji. Tukifanya hivyo itatusaidia sana kwenye kupeleka ubora wa huduma za afya. Naeleweka jamani? Lakini huwezi kuzungumzia ubora wa huduma za afya bila kuzungumzia gharama za huduma yenyewe, kuanzia dawa, kuanzia vifaa tiba, kuanzia huduma yenyewe. Tiba ni gharama, lakini na mtu anayetoa tiba kama ni private sector anatakiwa kufanya biashara, aweze kujiendesha na kutengeneza faida. Hiyo inakubalika kabisa, ndio inavyotakiwa, la sivyo tutaua system yetu na hatutaharibu. Lakini kuna irrationals. Unaweza ukakuta hospitali mama kujifungua ni milioni 4. Alafu sehemu nyingine unaweza kukuta ni milioni 1. Milioni 1 unaweza kukuta ukipiga gharama zote imetumika 400, amepata faida 600. So 600 ni reasonable faida. Kumetumia 400 umepata 600. Lakini huyu mwingine anatumia 400 anataka kupata milioni 3 na 600. Nayo hayo tuyafikirie, kwa sababu tutaanzisha mfuko wa bima ya afya kwa wote, lakini kutakuwa na limitation ya watu wetu kupata huduma sehemu anayotaka kwa sababu ya mambo hayo yanayotokea kwenye maeneo mbalimbali. Lakini unaweza ukakuta mwingine anakuambia na teknolojia hii, lakini ukiangalia ni kwamba tu ana take advantage, lakini hakuna kikubwa ambacho kina tofauti yake. I say, si nimesema nikiharibu nisipigwe. Wangapi wananielewa jamani? Wangapi wajanichukia? Si tunajadili ubora wa huduma za afya au nakosea jamani? Msinichukie, sawa jamani? Kwa hiyo kama tunataka sustainability, tunaenda kwenye bima ya afya kwa wote. Bima ya afya kwa wote itakuwa na faida kubwa sana, kwa sababu hata ajira zitaongezeka, kwa sababu leo watu hawawezi kufungua vituo binafsi kule Katavi, kule na Mtumbwi, kule kijijini kwangu Ngorongoro, Masaini, kule Siha. Hawezi kufungua kwa sababu wanaogopa wakifungua
hawawezi kulipa kule na hawatarudisha fedha zao. Lakini ukikuwa na bima ya afya kwa wote, kila mwanakijiji akiwa na bima ya afya, maana yake ni nini? Unaweza ukafungua kituo chako sehemu yoyote na fedha yako ikarudi. Maana yake itakuwa na impact kwenye ajira, itakuwa na impact kwenye mambo mengi. Lakini tusipoangalia na mambo mengine, tutaenda nayo miaka 2-3 tuna collapse, tunarudi tulikotoka. Kwa hiyo tusisahau nayo kujadili hayo kwa umuhimu wake. Kwa hiyo ndugu zangu, lakini niliona kapeperushi kidogo kanasema sekta ya afya ni ya pili baada ya polisi kwa ufisadi. Nayo tusisahau kusijadili hiyo, si ndio? Hiyo ni ngumu kujadili, lakini tujadili. Ukiangalia kwenye ujenzi, manake unaweza ukafikiri ukisema sekta ya afya watu kuna ubadhirifu, watu watamwangalia katibu mkuu pale, watamwangalia naibu katibu mkuu. Hapana, ubadhirifu ni kuanzia hayo niliyosema, kuanzia health commodities zinavyoingia nchini, irrationality iliyoko kwenye health commodity, ufisadi ulioko kwenye mfumo wenyewe wa vifaa tiba na mfumo wenyewe wa mambo mengine, kuanzia NGO zinazosema zinamsaidia Mtanzania, lakini ni pesa ngapi zinazomfikia yule mlengwa na ni pesa ngapi zinaishia kwenye mifuko ya watu. Hiyo yote inajumlisha, tunasema kwenye sekta ya afya kuna ubadhirifu baada polisi, alafu inafuata nini? Hayo ni lazima tuzubutu kuyajadili kama tunazungumzia ubora wa huduma za afya. Wangapi wanasema ni vizuri kusema magumu hata kama iwe mbaya au nini? Tukubaliane iwe mbaya Tuko pamoja jamani Kwa hiyo zungumzeni vitu kwa general na ambavyo ni vigumu kabisa, ambavyo vitaenda kutusaidia. Tukisema basi tunamaanisha tunataka kuleta mabadiliko. Lakini nimalizie kwa kuwaomba wenzetu ambao tuna hospitali binafsi na mengine, tutakapochangia tuchangie tumenyooka namna hii, hasa kwenye eneo la mfuko wa bima afya na mambo mengine, tuchangie kwa ajili ya kuboresha mfumo na ubora wa huduma kwenye nchi, lakini sio kuboresha biashara zetu. Tuboreshe mfumo, tuboreshe fursa, lakini tuangalie hasa ni vitu gani ambavyo tukivifanya tunaenda kubadilisha maisha ya Tanzania. Mimi nimalizie kwa kuambia, nilikutana juzi na manesi, wanafunzi wa mwaka wa 4 na madaktari wa mwaka wa 5, wakaniambia tunawashangaa nyie mnachukua madaktari wa diploma, mmetenga fedha, mnawafanyia semina ili waweze kutoa emergency care na whatever. Hiyo hela ambayo mnawatumia kuwapa semina na kuwakutanisha, sisi hivyo vitu tumesoma shuleni na tumemaliza na tunavielewa, lakini hatujaajiriwa. Kwa maana nyingine wanatuambia hizo fedha hata tungepata ajira ya mkataba. Maana yake ni nini? Nyie sasa ndio mnatutengenezea sera na tuko sisi hapa, tuanze kuwaza broad, kwamba tufikirie kila jambo tunalolifikiria. Tufikirie kwamba pia tunapozungumzia ubora wa huduma za afya, tunatamani watu wenye level ya degree waanze kushuka chini kwenda kule, kama tunamaanisha kweli kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Pia tusungumzie swala la utafiti. Kama kweli tunataka kuboresha huduma za afya, ni lazima tuwe current kwenye uwezo wa kitafiti na kugundua magonjwa. Ni lazima tuwe current, tuondokane na hizi research ndogo za madodoso, manini haya madodoso ya kupitisha na kuuliza watu maswali. Tuendeni kwenye zile research ngumu za kwenda kwenye microscopic level, kuangalia vitu katika genome level. Hizo research kwa dunia ijayo na tafiti za namna hiyo kwa dunia ijayo ndizo zitakazo tuweka tuwe salama na kufanya mfumo wetu wa afya uwe intact kwa muda mrefu. Leo nimepita hapa, mmetupitisha vitu vyote ambavyo viko pale. Sasa najisemea mimi, nasema kwenu ni swali kwangu, ni swali kwetu, najifikirisha na mimi kama mwananani, sitoi maagizo hapa. Nimepita kote kule tulikozunguka, tafuta hata kimoja ambacho ni innovation inayotokana na sisi.
hamna hata moja. Zote ni innovation ambayo wenzetu wametuletea. Maana yake ni wakati tushirikiane pamoja na document yenu mtakayoiweka, tuanze kutafakari ni namna gani tunajenga capacity ya ndani kwenye vitu vyetu. Tuweke kwenye hiyo document yetu ili na sisi waweze kuprocess ya wenzetu tuweze kuifanyia kazi. Kwa namna hiyo, siku itatokea janga, mifumo ya wengine ya collapse, tukakosa mjomba wa kutusaidia au wa kutupa dokumenti, tutaweza kusimama kwa miguu yetu wenyewe. Kwa hiyo kipaumbele kikubwa cha dunia ijayo, sisi tuseme kwenye innovation, na tuweke kwamba ni kitu cha kwanza ambalo ili kongamano imeomba, ili tuende kuwekeza nguvu kwenye eneo hilo. Kwa sababu tutasema mengine yote, lakini kama tunategemea knowledge, tunategemea teknolojia, tunategemea maabara na majibu na mambo mengine kutoka wenzetu walioko nje, automatically kuna siku moja tutazidiwa na collapse na tunarudi tulikotoka. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana, nawapenda sana, nawapenda sana, nawapenda sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa kuweza kutufungulia summit yetu ya 9. Na sasa tunaomba uendelee kuwa nasi mpaka shughuli hii ya leo iweze kukamilika. Baada ya maneno haya, nilikuwa naomba ndugu yangu Dr. Chakuu Alfani aweze kutoa shukrani. Na shukrani hizi, unajua wakati fulani hata tunapoandika barua tunaandika thanks in advance. Natanguliza shukrani zangu za dhati. Sasa tunaomba, kuna matukio ambayo tutakuomba Mheshimiwa Naibu Waziri uyafanye, lakini naomba Dr. Alfani basi uyashukuru mengine, maana tunatarajia kutoa zawadi kwa watu ambao wameshiriki kamilifu katika kuiandaa summit hii. Lakini vile vile kuna kule nyumbani kwetu tunasema lazima kufotolewa. Tunaomba vile vile tufotolewe na wewe. Tukishamaliza kufotolewa na wewe, tutakuomba ukae na. Kwa hiyo naomba nikukaribishe Dr. Chakuu uweze kutoa shukrani. Karibu sana. Asante sana mzee wangu Peter Maduki. Asante sana meza kuu, protocol observed. Kwa kujitambulisha tena, mimi naitwa Daktari Chakuu Alfani, ni mwenyekiti wa Tanzania Summit Board. Kwa heshima na taadhima, najua tumechoka na muda umeenda, lakini hawa ni watu kwa namna moja ama nyingine wamefanya tuweze kuwa vinara wa kuunganisha wadau wa afya miaka na miaka. Kwa hiyo ningependa nipate fursa ya kuwashukuru mbele yenu kwa niaba ya organizing committee, kwa niaba ya board ya Tanzania Summit, kwa niaba ya secretariat ya Tanzania Summit. Tungependa tutoe shukrani zetu za dhati kwa watu wote kwa namna moja ama nyingine waliofanikisha summit ya mwaka huu. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, naomba nikushukuru mgeni rasmi kwa kutenga muda wako kuungana na sisi leo. Kwa umoja huo naomba nikushukuru Profesa Abel Makubi, katibu wetu Wizara ya Afya. Nikushukuru pia dada yangu Dr. Grace Magembe, mheshimiwa, kwa kutoa muda wenu. Najua mna majukumu mengi, lakini mmeamua kuwa nasi pamoja tangu tumeanza mpaka muda huu. Mmechukua muda wenu ambao ni adimu sana. Tumetembelea booth zote, tumeingia hapa na mpaka muda huu tupo pamoja. Asanteni sana. Naomba tuwagee makofi kidogo. Naomba tusimame na tukae kuwapa heshima kwa kutembelea mabuthi yetu yote na kukaa na sisi mpaka muda huu.
Yule mtaalamu wa kupigisha makofi yupo wapi? Nafikiri tuwapigie makofi ya cheers kidogo. Kwa kweli tunafarijika sana tunapopata viongozi wakubwa wa kitaifa kama hawa wanaokubali kukaa na sisi muda wote huu. Wengine anaweza akaja dakika moja tu akaondoka, lakini wao wameheshimu wataalamu wa sekta ya afya na kuwa na sisi mpaka sasa hivi. Mimi sio mtaalamu, basi tupige makofi moja basi. Lingine la mwisho, asanteni sana na kaeni. Baada ya hapo, ningependa nishukuru coordinating institutions. Hizi ni taasisi ambazo zimetengeneza board, lakini vile vile ndio zinashiriki ama zina oversee summit kwa ujumla. Taasisi hiyo ni ya Wizara ya Afya Tanzania, Wizara ya Afya Zanzibar, taasisi ya TMHS, BAKWATA, CSC, Christian Social Services Commission na AFTA. Ningependa mwakilishi wa Wizara wa Afya asimame anyoshe mkono. Asante sana, nashukuru sana. Pia ningependa mwakilishi wa Wizara ya Afya Zanzibar asimame anyoshe mkono. Mwakilishi wa Wizara ya Afya Zanzibar. Asante sana, nashukuru sana. Mwakilishi wa TMHS ningeomba asimame na yeye anyoshe mkono. Asante sana. Mwakilishi wa BAKWATA ningeomba asimame. Mdau upo wapi? Asante sana. Mwakilishi wa CSC naomba asimame anyoshe mkono. Asante sana, nashukuru. Mwakilishi wa AFTA naomba asimame anyoshe mkono. Asante sana. Jamani, tuzipige makofi hizi taasisi. Hizi ndio taasisi zilizoanzisha na zinazoendeleza hii Tanzania Health Summit. Kwa secretariat inafanya jukumu lake kwa niaba ya hizi taasisi. Zilianza taasisi 5, lakini baadaye ikaingia Wizara ya Afya Zanzibar. Nafikiri sasa hivi wapo zaidi ya miaka 5 consistently. Asanteni sana. Kwa mheshimiwa mgeni rasmi na meza kuu, hizi ndio taasisi kwa kushirikiana kwa pamoja inatengeneza ajenda na inahakikisha Tanzania Summit inaendelea kuwepo kwa manufaa ya afya ya nchi yetu. Baada ya hapo, ningependa tena niwashukuru sponsors wetu kwa namna moja ama nyingine. Hawa ndio wametufadhili kuweza kuwepo hapa. Kama tunavyojua kila jambo ni gharama na haliwezi likaenda bila kuwa na sponsors, na hawa ndio sponsors wetu. Ni TMHS, hawa ni platinum sponsors kwa miaka yote tangu summit ianze. Nakumbuka wakati summit inaanza mchango ulikuwa mdogo sana. Kwa zaidi ya 90% ya summit ilikuwa inatolewa na TMHS. Tuwapige makofi basi kidogo. Kwa kadri miaka inavyoenda, ukusanyaji ukao unaongezeka na kiwango kinachochangiwa na platinum sponsor kilikuwa kinapungua. Kwa taarifa nilizonazo mwaka huu, secretariat imeweza kukusanya fedha za kutosha za kuweza kufanya summit ya mwaka huu. Tuwapige makofi. Kuongera sana Dr. Chilo na secretariat kuweza kuhakikisha summit inajitegemea na inaweza kukusanya fund zake katika kuhakikisha agenda is moving forward. Baada ya hapo, tuna gold sponsors wawili ambao ni HPSS na the Aga Khan Hospital Dar es Salaam. HPSS wapo wapi? HPSS, hawa ni our gold sponsors. Asante sana. The Aga Khan Hospital Dar es Salaam wapo wapi? Asanteni sana. Hawa pia mheshimiwa mgeni rasmi, tangu siku ya kwanza ya summit 2014 Aga Khan Hospital have been there na miaka yote wana support summit. Ni sehemu ya sponsor wakubwa kutoka TMHS unakuta Aga Khan. Asanteni sana na tunawashukuru sana. Wengine tuna sponsors wetu wa forum mbalimbali. Kuna Audit Fund. Hawa wamefadhili programu ya vijana. Audit Fund wapo wapi?
Asanteni sana. Wengine ni AMREF. Hawa wamesupporti Community Healthcare Symposium. Kutakuwa na symposium maalum kwa ajili ya wafanyakazi wa Community Healthcare ambao watakutana, watajadiliana majambo yanayowahusu na mwisho wa siku watakuja na jinsi gani ya kuboresha huduma. Asanteni sana AMREF. Na kwa kweli AMREF wanatufadhili miaka mingi, na mwaka jana walitoa zawadi maalum kwa mshindi wa CHEER ambao ni Innovation Award kwa ajili ya kuboresha afya za wananchi wetu. Pia kuna Maria Stops. Hawa wamefadhili program maalum ya DMO, District Medical Officers. Maria Stops wapo wapi? Maria Stops. Okay, asanteni sana. Wengine kuna NMB. NMB ni silver sponsors. Hawa ni watu wa fedha, wanasaidia sana, ni one of the very major stakeholders katika kuhakikisha healthcare facilities tunapata fedha za kurani miradi, lakini vile vile kwa ajili ya kutusaidia kuweza kuoperate shughuli mbalimbali za kiafya. NMB wapo wapi? NMB nafikiri hawapo. Wengine ni workshop partner ambao ni International AIDS Society. Wapo wapi? Hawa nafikiri hawajakuja, watakuwepo kesho. Wengine ni Aerial Gracia Pediatric AIDS ambao hao pia wamefadhili hii workshop maalum ya HIV AIDS. Aerial Gracia hawapo. Pia kuna sponsors mbalimbali wa forum. Kwa mfano kuna TMHS, HPSS, kuna Aga Khan, kuna Pharma Access. Pharma Access wapo wapi? Pharma Access, mheshimiwa mgeni rasmi, ni watu ambao wanatusupport kwa karibu sana, na miaka yote wapo pamoja nasi kuanzia kama miaka 4-5 iliyopita, na mwaka jana pia walikuwepo. Asanteni sana. Kwa ni wadau wakubwa sana wa sekta yetu ya afya. Wengine ni St. Joseph University. St. Joseph University. Hawa St. Joseph University wana mwakilishi mmoja kwenye board, mkuu wa St. Joseph University wa Afrika, lakini vile vile ni sponsors wetu wazuri sana wa program mbalimbali za wanafunzi. Lakini tukiwa tunaenda Dodoma, mambo ya usafiri kwenda Dodoma na kurudi, mara nyingi huwa wanagharamia St. Joseph kwa secretariat yote na mizigo yote ya Tanzania Summit. Kwa hiyo wamekuwa ni wadau wazuri, na kati ya watu ambao wanatoa early funding kwa ajili ya kuhakikisha program za Tanzania Summit zinaendelea. Kwa hiyo ni chuo cha mfano, nafikiri ni vyuo vingine vinapaswa kuiga mfano mzuri wa St. Joseph, kuhakikisha kwa namna moja ama nyingine wanasaidia wanafunzi wao kushiriki, lakini hao ni washiriki wazuri wa Tanzania Summit. Wengine ni Jepaigo. Jepaigo hapo wapi? Asanteni sana. Jepaigo nayo Dr. Mary Rose pale ni mdau mkubwa sana. Mdau wa mawazo, lakini vile mdau wa kuchangia fedha na kuhakikisha kila mwaka hawa wanakuwa na forum maalum ya kuangalia mambo gani wanafanya kwenye jamii, lakini vile vile wanashiriki vipi katika kuhakikisha improvement healthcare katika nchi yetu inaenda mbele. Wengine ni Gender Health. Gender Health wana forum yao, lakini wamekuwa partner kwa zaidi ya miaka 4 sasa hivi, wapo pamoja nasi. Asanteni sana. Wapo wapi Gender Health? Asanteni sana na karibuni. Wengine USAID. USAID. Kuna wale wanasema afya yangu. USAID ni partner wa miaka mingi, na yeye anatusupport sana kuhakikisha kwamba Tanzania Summit inaendelea, na wana manage kuhakikisha kwamba tunafanya vitu katika hali inayokubalika. Health Market for Health People. FHMA Engage. Hawa nafikiri ni mwaka wa kwanza. Asanteni na karibuni sana. Karibuni Summit. Tunategemea mmeshiriki na mmefurahia ushiriki wenu. Tunaomba muendelee kushiriki. Hao mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mara ya kwanza kama mwenyekiti naona hapa, nategemea wataendelea kuwa partners, na karibuni sana Tanzania Summit. Wengine ni Henry Jenson Foundation. Wapo wapi? Hao nafikiri kama sikosei ni mwaka wa kwanza, ila kuna baadhi ya watu hapa kama mheshimiwa pale, kila kwenye summit lazima wawepo na lazima washiriki. Asanteni sana na karibuni sana, na tunaomba miaka yote muendelee kuwa na sisi katika kusukuma gurudumu
la afya. UN woman. Jamani, mimi Kiingereza sio mzuri. Nasema UN woman, nikikosea UN woman nikosea mtanivumilia. UN woman wapo wapi? UN women. Wapo wapi? Hawa asanteni sana. Nafikiri ndio mwaka wa kwanza na tunategemea tutaendelea nao. About fund, path, about fund tena wapo pale na wana forum maalum. Path, asanteni sana. MDH wapo wapi? Asanteni sana. MDH ni wadau wakubwa sana kwenye sekta ya afya. Lakini kwa bahati nzuri sasa hii mwaka huu umesema sasa tunaingia kwa miguu yote miwili na kuanzia sasa hivi tutakuwa tunashiriki kwa ukaribu. Tuwapigie makofi MDH. Ni mwaka wa kwanza kushiriki na wameahidi watashiriki miaka yote ijayo. Asanteni sana na karibuni sana katika Tanzania Health Summit. Pact. Nimeambiwa nirudie kwa heshima na taadhima, naomba niwarudie. MDH, naomba msimame tena. Tena hongereni, mmekuja wengi. Hebu tuwapige makofi sana. MDH kama tunavyojua ni moja ya taasisi ama NGO kubwa katika nchi yetu na wanafanya majambo mengi ambayo watazungumzia kwenye forum yao, lakini katika Tanzania Summit ndio mwaka wa kwanza kushiriki. Na wameshiriki kwa nguvu zote na wametuahidi watashiriki miaka yote ijayo. Kwa hiyo karibuni sana MDH, asanteni sana, tushirikiane, mtoe uzoefu wenu kwa wengine na wengine wajifunze kutoka kwenu katika kuhakikisha tunaboresha huduma za afya katika nchi yetu. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Pact wao karibu sana. Pact ni washiriki wetu, nafikiri nishaona miaka kadhaa. Asanteni sana kwa kushirikiana na sisi na tunawategemea sana. Ni kati ya watu ambao wanahakikisha Tanzania Summit inaenda vizuri. Pathfinder, asanteni sana. Pathfinder ni one of the forum sponsors ambao watakuwa na forum maalum kwenye Health Summit kuhakikisha kwamba wanabadilisha uzoefu na vile vile watu tutajifunza kutokana na jambo wanayofanya katika kuboresha sekta yetu ya afya. Deloitte, daktari pale karibu sana na asanteni sana kwa kushiriki. Ni wadau wakubwa, tunaomba muendelee kushirikiana na sisi na tunawashukuru sana kwa mchango wenu. Mmeweza kufanya Tanzania Summit leo iweze kufana. Mwisho kabisa ningependa kuzitaja taasisi ambao kwa namna moja ama nyingine zinashiriki. Kuna taasisi inaitwa Solidamed, kuna taasisi inaitwa Thamini Y, kuna taasisi inaitwa Touch Foundation, Audit, Afya Intelligence, Plan International, World. Hawa World nawashukuru sana kwa sababu kila mwaka naona World wanashiriki. Na interest hawa World ni tupo karibu kabisa na ofisini na ofisi ambayo mara nyingi inapatikana ipo kule Masaki. Kwa hiyo ni majirani zetu, lakini vile vile mara zote wanashiriki. Asanteni sana. Wengine ni Costec, Care, CCBRT, Save the Children, HIMSO, Elizabeth Grad Pediatric Foundation na Umati vivyo na special interest kwa sababu karibuni miaka mingi wana exhibit na one of the very strong partners wa Tanzania Summit. Ukiangalia kuna peji ya 6 pale, kuna exhibitors wetu. Kwa sababu ya wingi wao naweza nisiwataje wote, lakini tunawashukuru sana exhibitors wetu na kwa kila mwaka exhibitors wanaongezeka na kupitia nyinyi ndio tunaweza kufanya summit iendelee. Kwa namna ya kipekee kabisa naomba niwashukuru pia watu wetu wa habari ambao ni Researchcom. Buguzi upo wapi bwana? Huyu ni mtaalamu sana wa afya na ni daktari. Ndio daktari ambaye tumempoteza katika udaktari lakini tumempata kwenye science, anaweza kuwakilisha vizuri mambo ya daktari kwa jamii. Huyu ni mdau wetu mzuri na kwa miaka mingi anashiriki kamilifu katika kuhakikisha Tanzania Summit habari zake zinawafikia wananchi na zinawafikia
wanasayansi. Wengine ni power computers. Hawa kila mwaka nawashukuru, ni watu ambao tumekuwa nao miaka yote, tunashirikiana kwa umoja na kuhakikisha wadau hapa wanapata taarifa. Na bila kuwasahau Michuzi Blog ambao kwa namna moja ama nyingine wanashirikiana nasi katika kuhakikisha taarifa zinasambaza summit, na mwisho wa siku summit, kinachotokana na summit kinaenda kwa jamii na kwa wataalamu kwa ujumla. Kwa kipekee kabisa ningependa nishukuru Secretariat ya Summit kuhakikisha majambo yote, najua walikuwa hawalali kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Ningependa kushukuru presenters wetu ambao ni speakers wa forum mbalimbali, bila yao tusingeweza kufanikiwa, na speaker wetu mtawaona kwenye kitabu. Lakini vile vile ningependa kushukuru waliotuma abstract. Mwaka huu nimepata taarifa tumepokea abstract zaidi ya 300. Hii ni achievement kubwa kabisa katika Tanzania. Mimi kama mwanasayansi nishiriki midahalo mingi, nishashiriki kwenye kamati nyingi, sijawahi kuona kamati ambayo inapokea zaidi ya abstract 300 kutoka kwa stakeholders mbalimbali. Na kwa taarifa nilionao zaidi ya, nafikiri karibia abstract 200 zitakuwa presented hapa. Kwa hiyo nawashukuru wote wanasayansi waliotuma abstract yao kwa kuendelea kuiamini Tanzania Summit, na tunawashukuru sana nyinyi mnaweza kuifanya Tanzania Summit iweze kufana. Na mwisho kabisa naomba niwashukuru watu wote kwa namna moja ama nyingine, narudia tena, mmeshiriki na ushiriki wenu ndio umefanya Tanzania Summit ifanikiwe. Na naomba kwa heshima na taadhima tuendelee kushirikiana ili kuweza kufanya Tanzania Summit dumu zaidi, na vile vile tuweze exchange ideas na tuweze kufanya majambo mengi katika kuhakikisha huduma za afya za nchi zinaboreka. Itapofika miaka 10 tutaelezea mafanikio na majambo gani Tanzania Summit imewezesha kuimprove katika sekta ya afya. Lakini tu miaka hivi karibuni niwaambie, Tanzania Summit inakuwa na input kwenye mpango mkuu wa taifa katika mambo ya afya. Hiyo ni moja ya mafanikio, lakini tuna mafanikio mengi, yasingepatikana mafanikio bila nyinyi. Nawashukuru sana na asanteni sana kwa kushirikiana na kuja. Nimeongea majambo mengi, samahani, lakini naomba niwashukuru tena, asanteni. Asante sana Dr. Chaku Alfani kwa shukrani. Kutoa shukrani ni jambo jema na libarikiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa shukrani hii ninaomba mgeni rasmi iende na utoaji wa zawadi. Nilikuwa naomba tutoe zawadi kwa organizers wa committee na wengine nitakawataja, lakini ninaomba wakati tunapokea zawadi hizi mbaki eneo hili so that you can have a photo. Nizungumza Kiingereza sasa hivi. Kuna mtu mmoja anapata shida ya kutafsiriwa. So when you come for an award, you just wait here until you get the photo with the high table, and then you move to sit at that. And then I'd like to ask you, we were supposed to end at 6 o'clock. Now it's almost 6 o'clock, but I need 1 hour so that I can finish everything. So we'll be moving from this conference hall after 1 hour, almost 7 o'clock. It's not bad. It's the right time. After all, there's a traffic jam. So when you stay at 7 o'clock, the traffic jam inapungua kidogo. Mungu awabariki kwa kunikubalia. Sasa ninaomba tutoe award kwa organizing committee. Nilikuwa naomba mwakilishi wa Wizara ya Afya, unapita pale, unachukua zawadi, tunasimama hapo, mgeni rasmi atakukabidhi, then unapita, unasogea ili kusudi picha iweze kupigwa. Naomba mwakilishi wa Wizara ya Afya. Na wakati wakilishi wa Wizara ya Afya akija, alinyosha mkono. Mimi nitamuomba Profesa Abel Makubi apokee baadaye. Afadhali Dr. Catherine. Pita kule, alafu unapanda pale, unachukua pale kwa naomba uisogeze zawadi hiyo kwa karibu kwa mgeni rasmi. Wakati huo naomba mwakilishi wa TAMISEMI. Mwakilishi wa TAMISEMI. Naomba na usogee pale, ndio daktari nimekuona. Pale taratibu, kila mtu, uzuri wangu mimi napenda kupigwa picha. Kwa hiyo kila mtu lazima apigwe picha. Naam.
Asante sana dada Catherine, Dr. Catherine. Naomba TAMISEMI, tunataka tupige picha za wote kwa pamoja hapa. Yes, nashukuru. Naomba sasa mwakilishi kutoka Wizara ya Afya Zanzibar na vile vile mwakilishi wa BAKWATA asogee kutoka Zanzibar. Kuna mtu alinyosha mkono? Yes. Nashukuru dada. Naomba vile vile mwakilishi wa BAKWATA asogee pale karibu. Ngoja aanze na Zanzibar alafu nafuata BAKWATA, alafu nafuata CSSC. Nimemwona Dr. Sungwa au mwakilishi mwingine wa CSSC. Asogee karibu hapo. Au CSSC. Yes, isogea. Naomba mwakilishi wa CSSC, Christian Social Service Commission. Christian Social Service Commission hayupo? Karibu yes. Why? Alafu tunafuata after anafuata tumemaliza after CSSC after. Tuongeze speed kidogo. Alafu wanaokuja wote vijana. Najua vijana misuli yenu bado imechangamka. Naona. Tuje huku daktari, mdau njoo huku. CSSC tukae huku. Asante. Naomba after. Asante sana. Sasa naomba mkae nyuma ya wageni rasmi na picha pamoja. Mngeweka kaa ili kusudi hao wafupi wa nyuma waweze kupiga picha. Naomba mgeni rasmi ukae chini ili kusudi hawa wapige picha pamoja. Haya, wewe mgeni rasmi kaa chini na high table. Unaona, afu wanakuja hao wanapiga picha pamoja hapo nyuma. Na wewe namna hiyo. Unaona hii ndio. Asante sana. Nadhani picha ziwe. Asanteni sana. Naomba sasa sponsors wetu. Ninaomba Tindwa Medical Health Services. Wale maafisa wote wanaotoka Tindwa Medical Services, mje hapa mbele. Maafisa wote. Wale wanaotoka Tindwa. Haya. Hawapo kwa sasa. Yes, tunaomba Tindwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyokwisha sema, hawa ndio wamekuwa sponsors wetu wakubwa. Asanteni sana. Basi kwa sababu maafisa hawapo wale, ni kuruhusu uende. Naomba sasa waje gold sponsors wetu, HPSS. HPSS. Hawa ni gold sponsors wetu. Aga Khan Hospital. Aga Khan. Wakati huo silver sponsors wetu wajitayarishe. Audit Fund, Amref Health Africa, Maristopas, NMB. Hao ni Aga Khan, huyo ni mwakilishi wa Aga Khan. Sante. Tusubiri hapa. Now Audit Fund. Audit Fund. Amref. Oh yes. Asante. Tunawakaribisha Amref sasa.
Yes, karibu Dr. Florence. Sponsors wetu hao. Mary Stoppers. Mary Stoppers. NMB. Kama ameshafika, maana mara kwanza hakuonekana. Baada ya asante sana. Tunaomba mkae, mwende nyuma pale tupige picha pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ukae chini kidogo tupate foto. Mimi natoka mahali ambapo tunapenda kupigwa picha. Naam, ili kusudi tupate picha pamoja. Jamani, nafasi ya tosha, usikae nyuma ya mwenzio. Asante. Asante sana. Hawa wanaofuata mgeni rasmi, wao wamefadhili forum zetu. Na waomba niwarudishe tena HPSS. Naomba HPSS. Na waomba tena Aga Khan. Aga Khan urudi tena. Aga Khan. Farm Access. Aga Khan tunaomba. Tena Farm Access. St. Joseph. Kitoka yes, Farm Access, Aga Khan, St. Joseph, Farm Access now. St. Joseph. Wakati huo wa Japaigo, yes. Japaigo, JHPIEGO. Wakati huo Engender Health wajitayarisha nao. Anayehoja sasa ni St. Joseph. Anayefuata ni Japaigo. Sorry, yes. St. Joseph, please. St. Joseph, the president of St. Joseph, please, on this side. Yes. Huyo anafuata ni Japaigo. Engender Health. Results for Development, FHM, engage. AHFMRI, naomba pia wajiandae, waje hapa mbele. AHJFMRI, naona sijui kama upo, ndio chomo mheshimiwa. Anayefuata ni UN Women. Na anayefuata Muhimbili National Hospital. UN Women nadhani hayupo, tutampelekea. Muhimbili National Hospital hawapo. Anayefuata ni Path, naomba na MDH wasogee mbele. MDH, Path inapofika, naomba MDH. Tashkuru. Path. MDH, sorry. MDH. Pakti, tunaomba Pakti wasogee mbele. Pakti,
Pathfinder na Deloitte tunamalizia. Tunaomba PACT, Pathfinder anafuata, Deloitte. Ndugu mgeni rasmi, usipate shida sana, tunaomba zawadi zitolewe. Maana PACT, Pathfinder, Pathfinder, Deloitte inafuata, Deloitte, baada ya hiyo ndio sponsors wetu wa forum tunaomba mkae nyuma ya mgeni rasmi. Mgeni rasmi naomba ukae tupige picha. Asante. Wakati huo naomba wafuatao wajitayarishe na waje kwa haraka ili kusudi kuweza kukamilisha zoezi hili. Asanteni. Tunafuata ni participating and who is who. Tukua tunaomba Solidarity wakilishi Solidarity. Yes, karibu. Anayefuata mwingine thamini uhai. Solidarity, karibu tu. Thamini uhai. Touch Foundation fuate pale. Water Aid, Afya Intelligence, Plan International, Ima World Health, Farm Links, Care International, CCBRT, Save the Children. Ninaomba waje thamini uhai, nadhani wako hapo. Tunaomba Touch Foundation. Tunaomba Water Aid. Touch Foundation. Water Aid. Naomba tuje au hawapo? Water, Afya Intelligence, Plan International, mpo? Sogea karibu hapo. Ima World Health, Farm Links, tunaomba sogea. Nadhani anafuata. Afya Intelligence, Ima World Health, Farm Links, Care International, Farm Links, Care International, CBRT, Care International, Care International, Care International, yes. Oh, yes. CCBRT,
TCBRT, Save the Children, Save the Children, HIMSO, kama yupo, HMS, EGPAF, Umati, Takstar, EGPAF, Umati, NMB najua hawapo, na ukisema TASAKTA. Naomba ndugu mkae nyuma ya wageni rasmi. And wakae nyuma, wakae mbele, samahani. Wasimame. Sasa asanteni sana. Naomba sasa ndugu wajumbe, wajumbe, nimezoea wajumbe kwa sababu kuna maisha fulani nimeshayaishi ya wajumbe. Ndugu washiriki, kutokana na busara za kiti, ninaomba, najua kuna awadi tutakiwa tutoe kwa exhibitors, tulitakiwa tutoe zawadi kwa exhibitors wote, lakini kuna jambo la muhimu ambalo tunataka kulifanya, na lenyewe hili linahitaji muda. Tuna plenary session 2 zinatakiwa zifanyike, na nadhani ni busara tusimame hapa tuende kwenye session ile inayofuata ili tuweze kuendelea na shughuli zingine. Exhibitors tunawatambua, mpo, na vile vile tutawapa awadi zenu wakati mwingine unaofaa. Asanteni sana kwa kukubali jambo hili, na baada ya hivyo ninawaomba niwainue meza kuu, turudi katika nafasi zilizoandikwa kwa majina hapo. Lakini wakati huo huo nilikuwa ninamuomba Profesa Makubi na dada yangu Dr. Grace, maana hii ndiyo nafasi yenu ya kuendesha hatua inayofuata. Sasa naomba nikuinua ndugu washiriki, ninaomba tusimame wakati mgeni rasmi akishuka kwenda kukaa katika lile eneo. Karibu sana. Tunaweza tukapita, usije ukaruka. Hapana, tunazuia madaktari wasije wakafanya kazi nyingine leo. Wengine tushuke tukae pale. Wewe ni moderator. We have 2 moderators, the chairs, Professor Abel Makubi, and we have now speakers. We are having Zenat Khan. If I pronounce wrongly, then sorry, but I've been told that she's, okay, I don't know whether it's she or he, is online. And we have Dr. I think I have seen here, Chandra Shaka, the same name. I don't want to please, can you come so that we can, these are the speakers.
And we have Galbert Fedijo is also online. So we have 2 people online, and 1 speaker is here. There is a technology is going to be used. So it's going to introduce the subject. So kindly, chairs, the co-and chairs. So I know what you are going to do. And so I leave you to lead the session. Your guests of honor, Honorable Dr. Gordon Molley, the Deputy Minister for Health, dear participants. So now we are moving to another session. This is going to be the first panel session, and this is about quality of healthcare in Tanzania, the current status, and areas of improvement towards achieving Health Sector Strategic Plan 5. So the topic is quality of healthcare in Tanzania, the current status, and the area of improvement towards achieving Health Sector Strategic Plan number 5. So in this session, we are going to have several speakers. But before I introduce the speakers, I have my colleague, the co-chair, Dr. Grace Magembe. She's the Deputy Permanent Secretary within PORAG, responsible for health. So, Dr. Grace Magembe, you're welcome. So you'll be helping me in chairing this session. So here we have 2 speakers in this room, and we have, maybe, can you have that, So I would like to ask the speakers to introduce themselves. I think we have Doctor. Okay, so we are supposed to have 5 speakers. So the first one is Dr. Zenat Khan, the regional CEO at Aga Khan Health Service East Africa. I think he's online. So he's online there. And Dr. Zenat will talk about the quality of healthcare in international perspectives, giving examples of international accreditation and the recent countries which have seen achievements in quality improvement. You're welcome, Dr. Zenat. And the second speaker will be Dr. Ntuli Kapologwe, Director of Health, Social and Nutrition Services at PORAG, and he will present to us the current status of quality of healthcare in the country, what are the existing implementation frameworks that will lead the country to achieve the health sector strategic plan number 5 and the quality targets. And I will talk about maybe about the clinical audit guidelines. The third speaker will be
Dr. Galibet Fejo, the team lead Universe Health Coverage, World Health Organization. I think he is here available. I don't see him with from the Zoom. Even here, I don't see him in this Yes, I'm session. available. Probably. Is he around? Yes, please. Oh, Good you're afternoon. welcome, Galbert. Thank you. Thank you. And the fourth speaker is V.S. Chandrashak, the country director, Maria Stops International. He will talk about in what ways NGO and the civil societies play an important role in assisting the government in providing health quality health services. So, Mr. Chandrak, are you available? You are welcome. So he's here with us physically. Thank you for coming. And the other speaker is Dr. Kirisogon German from the Department of Quality Assurance within the Ministry of Health. German, are you available? You are the one. So he will present about the country achievements and the numerous landmarks and initiatives such as BRN, star rating, safe care, and the AFIA step. And what are the lessons we have learned and what are the challenges we have faced. So those are the five speakers who will take us through this panel session. And I'm delighted to see that they are all here and they are ready to take us through the discussion. So participants, you are welcome. This is going to be a very, very important session for us, as it's going to give us the direction how we have seen the improvement in terms of quality of health care in Tanzania and globally, and what is the status, the challenges we are facing, but also the lessons we have learned. So to start with, I would like to welcome Dr. Zinat Khan, the regional CEO at Aga Khan. You are welcome, Dr. Zinat. Thank you very much, Mr. Moderator. Can you hear me? Am I clear, audible? Yes. Great, thank you. Let me share my presentation and then we can take it from there. I hope I am audible and you can see my presentation as well. Yes, we're able to see the PowerPoint slides, so and we're able to hear you. So you can just go ahead with the presentation. All right, great, thank you. Thank you, the moderators, including Dr. Grace, my prestigious honorable speakers, the attendees of this very, very essential, very, very important and timely symposium, and my colleagues around the table for inviting me to present here. Let me start by quickly introducing myself. My name is Zinat and I work as the Regional Chief Executive Officer at the Aga Khan Health Services and I take care of the hospitals and the health system of in Tanzania and in Kenya. Today, I have the pleasure of speaking with you all about how and what is the quality and patient safety framework which we are using in Aga Khan Health Services in East Africa. Before I do that, I would also like to inform you that I am associated with Joint Commission International as well, which as the surveyor for them, and also
working very closely with Farm Access and Safe Care accreditation, which also I will also speak about that as we go along. So today's presentation, I have been given 10 minutes, so I will very fast go through that. How do we in Aga Khan Health Services in Tanzania and East Africa and globally look at quality and patient safety? What does accreditation mean to us? What has been our journey in the Aga Khan Health Services in Dar es Salaam? And some fundamental principles of the foundation of quality and patient safety. Why do we need to go for quality and patient safety and talking about going with our accreditation? High reliable organization, HRO. When we talk about industries which are really high reliable in this organization, such as airlines, such as aircraft, such as nuclear power plants, we would think hospitals and healthcare will be part of it because we deal with human beings too. Our industry is also very sensitive when it comes to human beings. But surprisingly, we are not part of high reliable organizations. Do bad things happen in good hospitals? Absolutely, every day. And that is generally why we are not a high reliable organization industry, because we have potential dangerous environments. We work with human beings, we work for human beings, unlike many other organizations where machines take care of humans. And that is the reason we are a potentially dangerous industry. What does that mean to us? Do we continue being that, or do we put ours ensure and work towards becoming high reliable organization? Let me take you to some of the statistics about Sentinel events. As we all know, Sentinel events are the unanticipated outcomes when a patient comes to the hospital or into the healthcare industry. So top five in unintended reported Sentinel events are foreign bodies left, wrong side surgeries, falls, suicides, and so on and so forth. And also, when we look at why do they happen, what are the reasons for the Sentinel events, look at the human factors. Because we do not work with machines, we do not push the buttons and things happen. Leadership, communication, assessment or lack of assessment, which leads to some of these Sentinel events, environment, equipment, and the devices which we use, they are all leading to adverse event or Sentinel events globally. So how do we define quality and patient safety? It's like the analogy of a blind man and the elephant. Whoever touches whichever part of healthcare system defines quality through it. Whether it is a operating room, so we are talking about OR. If we are in the generator room, in the boiler room, we are talking about that. When we are talking of medication, we talk about medication errors. But how do we define the totality of the elephant in the room, in our case, healthcare system? How do we define what is quality in healthcare? At the Aga Khan Health System, we have adapted Institute of Medicine IOM 1990 definition, which really talks about individuals and population, that the likelihood of desired health outcomes, right? Not unexpected, not inevitable, but desired. Not the one which has been documented into the books that yes, there is 1% chance of this happening or that happening, but that is not desired. And consistent with current professional knowledge. And that's the definition of a quality of care. IOM then further discuss the model of STEEP, and that is again what as Aga Khan Health Services we are following. Safe, providing safe care. Let's define safe care in our organization. Timeliness,
Let's provide timeliness, effectiveness, efficient, equity, and patient-centered. So these are the steep model provided to us in IOM, through IOM, which we are utilizing. In order for us to look at quality and quality accreditation, which I will come in a minute, I just want to spend a few seconds on the importance of all levels of the industry, of the hospital, of the health system to be on the same page to achieve the quality definition which we have picked, and in your cases, in your organizations, you will pick. The governance, whether in the public sector, when we talk of Ministry of Health, we talk of our lawmakers, we talk about the level 2 leadership, which is the senior leadership, so chief executive officers. We talk about leadership in medicine, physicians, doctors, administrator, etc., which is level 3. And the level 4 is then at the department level, because no institution, no hospital, no healthcare system can work in isolation. If the governance and the departments are not on the same level, there will be breaks of line, and the system will start breaking. So the governance gives the vision, but the department and service leaders are the implementers. So how do we align these 4 levels to achieve quality and patient safety is the fundamental aspect for us to achieve. I am not going to go into details of the foundation of quality and patient safety, perhaps in some other forum, but considering that today in this 10 minutes, I have been asked to talk about Aga Khan's journey in the accreditation. But I would not do justice if I do not mention that accreditation is not the journey. Accreditation is the outcome, a celebration, a happy outcome for the staff to achieve an international or national medal, that yes, we did it. But in order for us to get to that outcome, there are many, many steps which we must go through. How do we ensure that we have culture of safety? How do we get into leadership and medical staff commitment? And I talked about that from governance to senior leadership to other leadership. How do you put appropriate infrastructure? Evidence-based care. I talked about it in IOM definition. As healthcare, it should be our objective that our care is evidence-based care. And that is what we want to achieve. And also, last but not the least, we got to monitor and evaluate and improve upon our care. If we are not monitoring, we don't know if we are where we want to be. How do we evaluate it? And once we evaluate it, we need to continuously improve upon our quality journey. So once we do these 5, once we take these fundamental steps, then we go into the last, which is accreditation, the outcome. How and what is being Aga Khan Health Services a framework for the accreditation? As you all know, and I talked about it, but I will repeat that again, that accreditation is really the outcome. That is where once you have strived to change your institution environment, your culture, now you want to go for national or international accreditation to ensure that your organization is meeting the powerful indicators or standards given to us through different agencies. And that is what we believe in and we are working towards. As you all know, Aga Khan Health Services is a very, very wide and broad system. While we have the Aga Khan Hospital in Dar es Salaam, in Nairobi, Mombasa, Kisumu, we also have medical centers such as Mwanza, Kisii, and others. And then we have a total of 100 OHCs in East Africa, and about 27 and 28 of them are in Tanzania. So this is a complete integrated care system. We decided that there is no one framework
framework of standard of care which we can apply in across. So what we have done is we have looked at multiple accreditation standards. We reviewed them, we evaluated them, and we decided that for our tertiary hub hospitals like Aga Khan Hospital, Dar es Salaam, and AKU at Nairobi, we are going to go for Joint Commission International. And for our medical centers, for our OHC, we are going for Safe Care. A lot of our OHC are still on ISO, which also is a very strong, stable certification. However, is now working towards becoming more healthcare related, but has been historically more industrial based. But both JCIA and Safe Care are very, very healthcare related, and they talk to us. They are very, we can relate to it in our environment where we operate. It is also important, as I mentioned earlier, that quality needs to be encompassing the whole system. We need to look for standards. We need to look for accreditation, which looks at our leadership, which looks at the presence of our doctors and nurses, which looks at all our departments, whether they are individual departments or cutting across. And that is what we looked at. And based on that, we have selected some of these accreditation. I will not go into details of this, but as you can see, many years back, we started with ISO, but slowly but surely, we moved to JCIA, we moved to our Safe Care, and also some departmental specific. For example, lab in itself is very, very specialized. So we have SEPCAS, or we have CAP, and then we have kitchens and other where we are going into their specified departmental healthcare. And then we are also very soon going into radiology, where we are looking at radiology related standards, because healthcare, again, hospitals are very specific around these departments as well. So that is what our thrust is, that how do we ensure that our department and organization is safe. Once again, this is the journey which we have done in Kenya as well, which looks almost the same as Tanzania, which I presented. I would like to end this session by presenting a small video to you all when we finished and we completed our JCIA in Dar es Salaam. The purpose of this video is to share that JCIA or Safe Care or ISO, so whatever we do, must not be paperwork. We need to ensure that this goes down to every individual staff of your organization. It must touch your patient. And that is what we were working towards. So let me show you this movie. I hope you can see it. I will just play it. And this movie actually takes you through what our journey of JCIA was. It means do the right thing at the right time and in the right way. To my perspective, to keep the environment clean all the time. Mimi ni driver na kuhakikisha hii sema nisikupatia. No harm to the patient while meeting the required standards. Ubora na salama kwa wagonjwa ni kutoa huduma bora na vyakula vilivyo salama kwa wagonjwa wetu. Both goes hand in hand. If one falls down, the other is gone. Hectic process, but it was a very wonderful experience. And this was a learning process for me. It was easy as we were ready. Oh, it was challenging and exciting. Challenging but rewarding. Over the moon. A huge sense of relief.
I felt like shouting so that the whole world can know about this. It is a reflection for his commitment and also is a proud moment for the country. It means setting the stage for a country-wide quality campaign. It means international recognition both to the hospital and the country. I think to me it means that people don't have to leave the country now to look for good care. We are the best that could be in Tanzania. We are best in delivering high-quality services. For the hospital, it's a benchmark, and for the country, it's a milestone. For the hospital, it means we are the bearer of quality of life. For the country, we are the mountain of quality. Ina maana kubwa sana, kwani tutapata wagonjwa wengi na tutasaidia wagonjwa wengi sana katika nchi yetu. Continue working hard to meet up with the standards. Teamwork. Work harder than we did before. And of course, as a team. Keep building and motivating. Okay, thank you very much. Thank you very much, Dr. Zinat Khan. Participants, can we clap hands for her? I think this is a very informative presentation on the definition of the quality of care, quality itself. On the issue of accreditation, we have seen some experiences from Aga Khan, but also we have seen the integrated care delivery model based on the Aga Khan hospitals. So, Dr. Kani, we thank you very much for this experience. So we go to the next presenter, and this is Dr. Ntuli Kapologwe. Dr. Ntuli, are you available? Are you able to join us? Okay, so we have a representative here from PORAJ. So you're welcome and take us through your presentation. And this is about the current status of quality of health care. What is the current status of quality? Yes, in the country, and what are the existing implementation framework that will lead the country to achieve the health sector strategic plan 5, the quality targets. Example, also you want to take us through the use of clinical audit guidelines. So I think you're going to spend a maximum of 5 to 7 minutes because of the time limit. And participants later reserve our questions until the end of the presentation from the panel, from all the speakers. But you also can send some of the questions through our system, and they will be viewed through the screen, our screens. So you can use either of the ways. Send your messages through our system, but also you can reserve your questions until we finish the presentation from the speakers. So presenter, you're welcome. Thank you very much, Chair, for giving me this opportunity. So I'll be speaking about the way we improve the quality in our facilities and, of course, at the level of the primary health care. Before I talk about the details, let me highlight some few kind of models. So if we speak about improvement of the qualities, one of the famous models that we can refer to is the Donabedian model for quality improvement. And of course, if we refer to that model, one of the very important area, we need to talk about the structural quality issues. So you cannot talk about improvement of the quality without really addressing some of the structural issues. But again, another model that is of interest as we speak about the quality improvement is the Tanahashi model for health service utilizations. That is advocate that if we're interested to improve the utilization of services towards effective coverage. Effective coverage, you are talking about now the qualities. One of the key components is, of course, to address the supply side. Supply side is key. If you can address the supply side, then you can have the initial utilization of services. And then if the individual can continue utilizing the services, can attain the effective coverage, that's the quality of services.
So at Piorak sites in 2007, we understood this concept, and then we did the analysis. And for that one, then we came up with some of the improvement strategies in terms of addressing the structural areas and supply sides. Of course, there was a massive improvement in terms of reducing inequity, in terms of the infrastructure, the access issues, geographical inequities, where there was a massive construction of some of the facilities at the level of the primary scale. We're talking about the dispensaries and, of course, the health centers and district hospitals. But, of course, some of the health centers were operating but could not be able to offer the CMOC services. So strategically, we equipped those facilities and improved those facilities to be able to offer the CMOC services. Again, having improvement in the supply side is important, but you need to have kind of mechanism where you can be able now to monitor those kind of areas. So we have some of the systems that are available with the Ministry of Health. We normally conduct the star rating of the facilities. That is key to be able to show or to know whether we are moving forward or something is wrong so that we can correct. And of course, it's not only the star rating for the assessment of the facilities, but there are some other tools that are used at the level of the community, talking about the community scorecards. And if we check those kind of issues or mechanism, then now we can identify some of the gaps, and now we can push forwards to further improvement. But recently, we have some of the other very important initiatives as we are talking of qualities. One is we're using the use of data. Tomorrow, of course, we'll have a detailed forum for PIORAC. How can we use the data to improve the qualities? There's a concept where we are now implementing in Dodoma, and of course in Dar es Salaam, in some of the councils, where of course data, we use the data, we analyze the data, and of course we identify the gaps, and of course through the concept of utilizing the situation room, now we can come up with a strategy on how to improve the quality of the services. There's evidence of some of the indicators that have been improved through the use of these data use initiatives. So tomorrow we can have also a detail about this kind of how we can use the data to improve the quality of services. Again, we also have some of the important initiatives, inclusive. Point number one, we need also to go to those kind of the facilities. We have our staff that are working there, but of course you need to go and see how can we support through the conducting some of the important supervision kind of. The clinical audit is one of the initiatives that is coming on board now strongly, where we normally conduct those kind of clinical auditing to see if there's anything that we can support those lower level facilities, we can support. And if not, then we could be able now to improve strategically. The other thing is, of course, that we are strongly using, as I said earlier, we have the human resource already there. We have also the health commodities there and the supply sites. But it's important, very important, to have the follow-up in terms of conducting regular drug audits. By conducting regular drug audits, then we can be able also to improve, to maintain the status quo in terms of the availability of health commodities. As said earlier, now we are talking about the availability of tracer medicine that have been increased from 35% in 2007 up to now, we are talking about 90%. So talking about quality improvement is very, very important to talk it very comprehensive. As I'm coming to an end of these presentations, it has to be touched comprehensively, supply side and of course demand side, but again, other initiatives are key, as I said, clinical audit and drug audits. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Dr. Kengie. This is again a nice presentation from the perspective of PORAG. And I would now like to move to the next speaker. This is speaker number 3, Galbert Fejo, the team leader at WHO. Mr. Galbert, are you available for the presentation? So you're welcome.
Galbert, are you able to Thank hear you. us? Yes. Yes, please. Thank you very much. Okay, go ahead with the presentation. And good afternoon again. I mean, the first question that was asked to me was to define the quality of care, and that is, I always find it very difficult to define the quality of care. And let me start with a short story. When I was a young medical doctor, I was appointed in a very remote area. And one of my first questions was a lady with a ruptured ectopic pregnancy. And we had only one car from that city. I was the only doctor in the health center. From that city to the next city with an hospital, which was 200 kilometers away. I end up operating the lady with the only anesthesia. I did the anesthesia with ketamine, which was expired 3 months ago, just to give you an overview. And I was pretty sure that I will get a post-surgical infection. Finally, the lady, after 3 or 4 days, she left the hospital. The family was very grateful, and they were sure that the quality of service was very good. But as a doctor, I knew that no one could do worse than what I did. Just to tell you how it may be difficult to define the quality of care. If you go to the website of WHO, they define the quality of care as the degree to which health services for individuals and population increase the likelihood of desired outcomes. Exactly. It's similar to the definition that our colleague from Aga Khan gave some time back. But this is at the health system level. And I always think that the quality of care should be defined at individual level, just like Campbell and colleague did in 2000. And that definition is whether individuals can access the health structures and processes of care they need, and whether the care received is effective. It is a little bit more practical, yet still a bit difficult, because the first thing is that this definition can be applicable either in developing and developed countries. Normally, for WHO, which we emphasize on leaving no one behind, and the standards, the definition are inclusive, because one of the questions was to focus on developing countries. But we already know that including the dimension of access in the definition of the quality of care mean you will probably have poorer quality in developing country because the access is limited, either in terms of geographic access or financial access. On the other hand, if you overemphasize on quality, on quantity, that means on access to care, you may also alter the quality, especially when some of the policy options that are very popular now are implemented. Like if you construct a lot of health facilities and you don't have enough staff, you introduce a fee exemption policy and the fiscal space is not enough to procure the medicine or to ensure the maintenance of equipment. Or when you introduce performance-based financing in some setting, we end up buying indicators instead of buying performance, and we jeopardize the quality because we want to increase the quantities. Can I compare the quality in Tanzania with other countries? I found it very difficult. If you go back to the literature, in early 2000, the World Health Alliance for Patient Safety in a study found that between 44,000 and 98,000 of deaths occur every year in United States hospitals. More than traffic accident, more than breast cancer, more than AIDS. And drug-related adverse events may rank 4th or 5th causes in the United States. But do we have accurate data in Sub-Saharan Africa?
it's really difficult to compare the quality, because even when we have the quality scores, you are not sure that the quality score actually reflects the real quality, because the quality score most of the time we focus on the processes rather than the outcomes. And in my opinion, the patient outcome should be the most important. Nevertheless, we can compare different quality attributes or different quality dimensions instead of the quality scores. And if you want to go to the quality dimensions, again, the best definition will come from Campbell, who said you have the effectiveness of clinical care, and that's what our colleagues who presented before me were insisting on. But you also have the effectiveness of interpersonal care, which is the perception of the patients in terms of quality. You may be at Cleveland or at Cleveland Hospital in the United States, and the patient is not satisfied, while in Tanga, you are in a remote health center and your patient is very satisfied. But how do we measure either the satisfaction of the patients and the effectiveness of clinical care? It's really not easy, and that's why it's not easy to compare two different countries. The 6 dimensions of quality of care have already been presented by our colleague. I will not insist on this. And these were in the year 2000, they defined it in the year 2000. But if you go to the website of WHO, actually, you will realize that these attributes, they have changed a little bit, these attributes. And some of the attributes can be applied at the individual level, like the effectiveness, like the safety, and the patient center. I think these have been addressed by our colleagues already. If you go to the health facility level, you have the timeliness of care, the integration of care, and the efficiency of care. I think that these have also been addressed already. At the health system level, you will now have the people-centered care, which means putting people and communities, not the diseases, at the center of health system. And by what is important here is to see how it can impact the way we are doing our planning when we want to strengthen our health system. And you also have the dimension of equity, which is very important, with the no one left behind, as I was saying, because we should
and in each council. But also we are, currently we are advocating on formation of council and regional QI subcommittees, which involves the whole team of RHMTs and CHMTs, so that to make the quality the agenda of all team members of RHMT and CHMTs. And at facility levels, we have quality improvement units from regional level up to national level facilities. But for primary health facilities, means from district level up to dispensaries, we have quality improvement teams, which is formed from different groups of the healthcare workers. So that is how we have. Also at community level, we have developed a community QI framework, which we have not yet institutionalized. So let me talk about star rating and self-care. Star rating is one of the initiatives which was under BRN, I think all of you knows. And the main agenda was to assess the quality, to assess and rate the facilities based on the performance. So we rate from 1 star up to 5 stars. And this one we commenced in 2015, 2016, and the second round was in 2017 and 2018. And what we have, from the first assessment, there were a lot of facilities with 0 stars. So more than 34% of facilities had 3 stars. And then in the second round, the 0 stars decreased from 34 to 6%. You have 5 minutes up. Thank you, madam. And the other issue is about the target of the was facilities to have 3 stars and above. But in the first assessment, there were only 2% of facilities which had 3 stars and above. But in the second round, 20% of health facilities had 3 stars and above. And as of now, we have already done 2 rounds, and this year we have done a 3rd round, and we have assessed about 10 regions. The other issue was, in order to improve the quality of services, was issue of facility autonomy and fiscal decentralization, where we have, as part of star rating, the facilities were supposed to have bank accounts, and also to have guidance for planning for their, to have annual plans for the facilities. The other issue was issue of direct health facility financing, which was introduced and has shown impact to the facilities which are implementing this one. So the other issue was about self-care, which is another initiative which we are using to assess the quality. This one was, we collaborated with PharmAccess International to do these facilities. We developed a self-care guideline for private health facilities. And also this was used to assess about 40 health facilities in 4 regions in Tanzania. Those are public facilities. And it was also used to assess the private facilities and after and CSSC. So, because of matter of time, maybe let me talk about the lessons we learned generally in these initiatives. First one is about both self-care and star rating has contributed in improving the quality of health service in a stepwise approach. The other one, self-care and star rating requires a remarkable financial resources which hinders its sustainability. The other issue we learned from these assessments was good governance and accountability at facility level, as well as local government authority, a mandatory requirement in assuring the quality of health services and sustainability of QI intervention. The other issue is increasing the public primary health facility financial autonomy has a potential to improve the quality of service delivery and improve
functionality of facility management team, as well as facility governing committees. There are a few challenges I want to mention as before I conclude. The main challenge in our facilities, which was coming from this assessment, is poor client experience of care, which manifests in various forms, including poor customer care, leading to increased client complaint at all levels, but more at primary health facilities. The other issue is mistreatment of women during labor and delivery, which can be through verbal, physical abuse, neglect, or abandonment of care, and lack of privacy, confidentiality, and consent for procedures due to inadequate, respectful, and compassionate care. The other challenge we have is we don't have, as Aga Khan was the presenting issue of accreditation body in our country. Currently, as a ministry, we are making efforts to have a semi-autonomous or autonomous accreditation body. The other issue, challenge we have is majority of healthcare workers, including managers, have inadequate knowledge on QA and QI basics training. The other issue is clinical audit implementation is not yet institutionalized at all levels, especially in primary health facilities. Currently, we have started these clinical audits in regional referral hospitals, and we have conducted in almost all regional referral hospitals. But at primary level, we have not started to institutionalize the issue of clinical audit. The other issue is issue of client patient safety, which is very important, and yet we have not yet institutionalized, especially the issue of compliance of use of various guidelines, standard operating procedures, and use of various checklists. Okay, thank you very much, Chair. Okay, maybe I finish by one issue of customer care. What are we expecting to ensure the issue of customer care is ensured? So the first thing is to RHMT and CHMTs to supervise the primary health facilities to improve customer care and experience in general. The other issue is there are efforts which has been done by the Division of Nursing and Midwifery Services at the Ministry to introduce customer care content in the curriculum of undergraduates, postgraduates, as well as mid-level curriculum and certificates. So these should be done to other cadres like doctors and laboratory personnel. This will require a collaborative effort of the professional councils, the Division of Human Resource Development, universities, and other stakeholders. Also, the professional association needs to make sure the issue of client experience of care are common agenda in their annual general meetings. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Dr. German, for the last presentation. And I would like to again thank everybody for being attentive to these sessions, to the speakers. And now it's now our opportunity to ask questions to the speakers. But also collectively, let us again clap hands for the speakers for the nice presentations. So we appreciate for their time and also for being able to prepare the presentations for us to consume. A nice food for us today. Congratulations. So participants, you're welcome to questions and the comments. And Dr. Grace here will lead this session on the questions and the comments. Dr. Grace, go ahead with the... Yes, thank you, Chair. So the discussion is open.
We welcome questions, suggestions, comments, improvements. They are all welcome. Please raise your hand wherever you are. We have a number of people who can assist us, and they have their microphones ready to assist you. Can you please be scattered? I've seen one hand on this side. Mpelekeni microphone hapo. And feel free. If you want to ask in English, it's okay. If you want to make your comment or question, whatever, in Swahili, it is okay, except your vernacular language, because you'll not be able to follow. Labda tuanzie hapa. Can we start there? And then there's another hand on my far right. Yes. By introduction, my name is Yohana Yona Nyanza, a student come from the University of Dodoma. Nilikuwa na swali kwa Dr. Chrysogon German katika hii department quality assurance. Binafsi nimependezwa sana na jinsi ambavyo alivyokuwa anaelezea hizi initiatives na namna ambavyo zimeweza kutimia kwa kadiri ya miaka husika. Japo kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa sijakisikia, kwamba sawa kuna challenges tumeziona, lakini je, yani wamewezaje kuweza kuzitumia hizi challenges basi kututengenezea kitu kipi ambacho kitakuwa ni bora zaidi kwa kipindi chetu kwa sasa. Kwa hiyo lilikuwa ni swali ambalo nilikuwa napenda kama itawezekana niweze kupata ufumbuzi na majibu yake. Asante. Very brief. Yani umekuwa very brief. Haya. Mwingine, kuna mkono pale. Asante sana. Kwa majina naitwa Anton Sebastian Charles, ni mtarajali kutoka hospitali ya Rufaa Temeke. Na swali kwa Dr. Gelman, au kwenye umeelezea vizuri kabisa kwenye issue za QI na QA. My question is, kwenye team za QI kwenye hospitali zetu za RRH, mara nyingi unakuta ni watu wa kada moja, inaweza kuwa kada moja au mbili, aidha manesi au madaktari, au madaktari na manesi. Hatuoni kwamba kuna vitengo kama vile radiology, kama vile maabara, kama vile watu wa masuala labda ya data. Kwa hiyo kwenye area of improvement naomba mliangalie hili, kwa sababu unaweza kukuta watu wa nurses wanakwenda kusupervise lab, hawajui issue za lab au hawajui issue za zingine. Kwa hilo ni point of improvement. Pia kwenye issue ya customer services, team za QA nyingi zimeonekana zina base tu kwenye issue za management za hospitali. Hazipokei comments kutoka kwa customers, na tunaona issue nyingi za quality, it's all about customer satisfaction, how customers are satisfied kutoka kwenye zile kutoka kwenye huduma ambazo hospitali zinatoa. Kwa hiyo point of improvement ni kwamba team za QI na QA zifocus moja kwa moja kwenye customers, how they satisfy. Asante. Thank you very much again for another very attractive question. I think it will attract a nice response from the speaker. Yes, another question or comment? Dr. Alfan. I hope you have a comment. Rather than a question. Okay, yes. Mimi nina swali ila nitaliweka kama comment. Hivi sasa kwa Wizara ya Afya na TAMISEMI, kwa sababu wataalamu wetu tuliokuwa nao kuna changamoto hata ya delivery, ambao nafikiri kuna mheshimiwa tuambia jinsi gani ya kufanya sehemu hii, na najua hizo zinaendelea kuhakikisha wapo effective.
Kwa hiyo tukiwabebisha mzigo mwingine wa kwamba wa improve quality, wasimamie quality, inaweza kawa challenge. Hivi mnaonaje mifumo yetu ya afya ikaweza collect data ambazo zinaweza zikasaidia kuassess quality of healthcare at a central level? Kwa mfano, mtu amekaa muda gani kituo cha afya, kama hiyo dawa aliyoitaka amepata kwenye kituo cha afya ama hajaipata, kaenda kuipata nje na kadhalika. Kwa ushauri wangu ni jinsi kama tunaweza kucentralize kupitia digital systems, tukakusanya data zinazoweza kuassess quality ya kila kituo at a central level, inaweza kutusaidia zaidi. Asante. Thank you very much, Dr. Alfani. Again, this is a very interesting question. There's another question on our left, far left. You're welcome. Thank you, Mr. Chairman. Yes. My name is Victoria Marijani from Save the Children. I have a question to Dr. Chris, Dr. German. So, Dr. German, suppose you go to the health facility and you meet the previous presenter who told us his story about the case that he attended and utilized the ketamine, expired ketamine, and did surgery to a woman to save a life. How will you treat this case in terms of accreditation of the star rating and everything? I think it's high time now also to look on the customized methodology of assuring quality, especially in these scarcity resources that we are having, because the resources are fewer and some of the health facilities are very interior and there are no resources, no human resource. So I think we need to customize some of these models and also look on the pre-tested models that have already been tested in the country and have already worked. For example, in terms of ensuring the respective mother care, I know there are some models that have worked in Kigoma, which is implemented by Thamini High. Those models can be looked at and can be adopted in the areas with scarce resources while we are continuing to improve our quality of care. So thank you, presenters, for the good presentation, and thank you for your answers as well. Because of the interest of time, maybe the organizing committee, if you could take some questions, if people could just write them on pieces of paper and you keep them, probably you can get time tomorrow before we start the main session, just to go through them, because I think we are pressed with time. I'm told there's another session. Okay? Which one? Okay, my boss here has told me there was one more last hand. I think it's from a lady. That's why he's pushing me to give you that chance. So please, go ahead. Thank you for getting this opportunity for the last question. My question goes to the presenter from Aga Khan. Actually, I just am interested with the way they are doing, and we would like to learn from how did they manage, because I know during implementation of the quality, the change of attitude is one of the barrier. So I don't know how do they manage to change the attitude for the healthcare workers working with them, actually all the workers that are working with them, so that they can speak the same language of the quality. Thank you. Thank you to all our presenters, and I think it's now a session for you to respond. We will start with, I think we should start the way we started presenting. Zinat, can you hear us? Dr. Zinat, are you online? Mafundi mitambo? Au inabidi kuongelea kwenye mic ndo anasikia? Yes, Dr. Zinat Khan, are you able to hear us? Are you online? There is a question here from the participants. Dr. Zinat
Khan, if you are available, please join us for a question. So I think she's not around. Maybe she'll join us but later. Yes, maybe Yeah. continue. So let's continue. Let's proceed to, I think it was Kengia. I went out for a few minutes. I hope you got a question. Okay. Thank you very much. I will touch upon two important questions. Number one was about the customer comments. In principle, we have already set a system that can capture that one. We are really moving away from the concept. We normally have these afyamaoni, the boxes. But nowadays, we are moving towards having what we call the So, Dr. Kingia, I think our guest of honor, Honorable Dr. Gordon Molley, our Deputy Minister for Health, wants to leave for another meeting. So he wants to say a few words before he leaves. So, Dr. Molley, you are welcome to give your closing remarks on this session. Good evening, all of you. I'm just want to leave. I'm just saying goodbye. But what I expected from you guys, we are going to discuss the issue critically without hiding anything. If you think there is a problem with having some guys from news and whatever here, it's better you have some sessions that the news guys are not around, and then we discuss real critically what is happening on the ground and say the whole truth, because by saying the whole truth is when we can get the real issue that we are going to work on it. Sijui naeleweka. Ndugu zangu, labda nilitumie na lugha yetu pia. Nimesikiliza hapa, kwa kweli nimefurahi kwamba sijui labda mimi ndio nimeelewa vibaya. Nimeelewa kwamba kwa kweli tunaenda hii Health Summit, tunataka kuja na concrete issues ambazo tutakwenda kufanyia kazi kesho kutwa. Ninawaomba tusiogope kusema ukweli. Tusiogope kueleza ukweli ulioko, nini tunategemea, ukweli ulioko kwenye grounds, ili mnapokuja na document tuje na kitu ambacho kinaonyesha hali halisi iliyoko kule chini, ambayo ndio ukweli wote. Lakini pia kuna huyu mheshimiwa aliyeweka tembo hapa. We have to discuss about that elephant critically. When you are talking of the blindness, what does it mean when you talk of the blindness in science perspective, in medical perspective? What is that real blindness? How much it is contributing to those suffering and quality of health? How much is contributing? Those are the issues to come with. But because these guys who are newspapers and whatever, TV guys, we can control them and make sure we discuss critical issues openly without hiding anything. My colleagues there said something very nice, that we have medicine by 90%. But when you go critical, it is not true. So we need to say the truth. Nisameni, Kwairini na waaga, mimi nimesema tu tujadili kwa ukweli kabisa, kwa haki kabisa. Rafiki yangu wa TAMISEMI ameeleza vizuri hapa, vitu vizuri sana, na mimi ningependa aseme hivyo inavyokuwa wazi. Lakini sasa tunapofika huku ndani, hebu tujifungue tuseme ule ukweli ulioko kule chini kwenye vituo vyetu, na tusiogope kusema, alafu tunadiscuss, tunakuja na mawazo mazuri ya kutupeleka mbele. Mheshimiwa Katibu Mkuu na Naibu Katibu Mkuu, kwaherini, nina kipindi cha Channel 10 saa 3:30, ndio maana nawaacha. Lakini na mimi kesho, si mmeniambia na mimi ni mdau kwa na mimi nitakuja kushiriki nikiwa na muda, nitakuja na mimi kushiriki baadhi ya vitu, kwa sababu mnavyosema nyie, mimi najifunza cha kwenda kumshauri waziri na watu wengine kwa ajili ya sisi kusaidia kuboresha mfumo wetu. Asanteni sana, Mungu awabariki, tunawategemea nyie, mkisimama vizuri sisi tutaenda vizuri zaidi. Asante sana.
So I was responding for the question with regard to the customer. Can you handle issues related to the customers? So really what we are doing now, we are trying to move away from not only assessing the issue related to medical care. So there's a concept that is coming on board with regard to the health system responsiveness, where we are really assessing not only the satisfaction with what our clients have received, the care that is related to the technical expertise of our practitioners. So looking beyond that one and checking upon other issues related to the 7 domains of the health system responsiveness. And here is related also to the questions that was raised with regard to how can we handle issues related to the attitudes for some of our healthcare workers. Are we able to really assess what is happening to our facilities and be able to tackle if there's any case of the problems? So in order to do that, we have developed a client feedback, a digital platform. It's not very easy to be able to analyze those kind of the health system responsiveness items or domains by using the former Afya Maoni system in a box. But through a digital platform, we could be able to really able to define all the indicators related to the medical care direct and the non-medical care issues like communications, respect to dignity, clear communication, and the likes, so that we can be able to tap them what is happening to our facilities and able to respond accordingly. So we are moving towards the digitalization of the client feedback. The other thing is was raised by Chako with regards to are we able now to be able to capture issues related to quality at the central levels. As I said earlier, we are implementing an initiative for data use for quality improvement under the concept of situation rooms. So situation rooms are really situated at the level of the region and the level of the PRAG. So we are able to visualize the data from the lower levels, what is happening, and then we can be able to give the feedbacks. So it's a good initiative. So we are testing it in 2 regions and see how it is happening there, and then we are able now to roll it out in all the countries. Thank you very much, Chair. Yeah, I went out a little bit. So was there a question for Fejo? I think we proceed to, yeah, German. You had quite a number of issues. Thank you, Madam Chair. I have a couple of questions from 3 from juniors from UDOM. I think I will answer these 3 questions in Swahili because they were asked in Swahili. The first question was about, I mentioned the challenges. Amesema kuna changamoto ambazo umezitaja, ni kweli kabisa, na kwa sababu ya muda siweza kutaja hizo changamoto, namna ya kutako hizo changamoto. Kwa hiyo kwa changamoto ambazo tumezitaja, kuna document ambayo ina how to overcome hizo challenges. Kwa hiyo challenges huwa tunazitumia kama opportunities kuweza kuimprove the quality of services. Na kwenye swala la quality, normally changamoto ndio unaitengenezea zile opportunities ili kuendelea kuimprove. Kwa hiyo hilo ipo kwenye presentation yangu ndefu ambayo kama utahitaji nitashare na wewe. Swali la pili ilikuwa ni kwamba kwenye hizi quality improvement teams kwenye RRH hakuna involvement of other cadres kama radiology na zingine. Your concern ni sahihi, ila kuna a lot of improvements ambazo tumezifanya. Kwanza kwa RRH kwenda juu, tuna unit, quality assurance unit, ambayo tunatarajia kuwe na full time staff angalau 3 ambao wanaangalia issues za quality kwenye departments zote. Alafu the other issue sasa kwenye hizo departments ambazo wamesema haziwe involved, we have a focal person kwa kila idara ambayo tunaitwa ni quality improvement member, ambaye ana kuwepo kwenye vile vikao vya qualities ambazo zinafanyika kila mwezi. Kwa hiyo kila department, whether radiology, mortuary na sehemu zingine zote,
lazima kuwe na member wa quality improvement team ambaye atawasilisha changamoto ambazo zinapatikana kwenye hizo departments. So kwa sasa hivi hilo swala tumejaribu kuliboresha, na changamoto kubwa nyingine ilikuwa ni involvement. For example, doctors walikuwa hawaioni issue ya quality ni issue ya muhimu sana, lakini kwa sasa hivi tumeweza kuimprove kwa kiasi kikubwa. Kada zingine zote zinaweza kuinvolve. Zamani kwa kweli quality ilikuwa inaonekana ni issue ya nurses, lakini sasa hivi nafikiri kuna a lot of improvements ambazo tumeweza kuhakikisha kwamba quality inakuwa ni agenda ya facility nzima na sio ya manesi wala kada fulani. Asante kwa hilo. The other issue ilikuwa ni issue ya customers, hiyo customer care. Nafikiri Dr. Kengia has talked about it, kwamba sasa hivi we have improved mechanisms mbalimbali za collect zile complaints za customers. We have tuna numbers za these mobile phones za in charges na watu wengine. We have systems like Afya Maoni and others for collecting clients complaints. Kwa hilo linaendelea kufanyiwa kazi na ni kitu ambacho ni mtambuka. The other issue ilikuwa ni, kuna swali la mwisho ambalo lilikuwa ni zile models ambazo zimekuwa pre-tested kwa ajili ya kuimprove quality. I think we will communicate with you na utashare na sisi hizo models ili tuweze kuzusaidia katika kuimprove quality. Basi nafikiri hayo ndio yalikuwa maswali yangu. Thank you, Mr. Chair. Issue of data was already answered. So thank you to all our panelists. Can we give them a round of applause, please? I know we are all tired, but let's do something for them. At least they took their time to prepare, sit here, discuss with us. Once again, let's give them another round of applause, a big one. Thank you so much. So, Mr. Chair, very briefly, I think I'll just give a summary of what we've discussed. So very briefly, all the panelists, actually, they've shown us the cost of poor quality of health, but also they've shown why is it important that we provide quality services in terms of averting mortality and morbidity. But all the discussants, they've shared with us what as a country we've been able to do. You know, I think Dr. Kengia and German, they discussed with us, they were able to share with us where we've come as a country and where we are right now, and all the different initiatives that the government has done in terms of improving the quality of health services. But we had an opportunity to also hear from the NGOs' perspective, yeah, and throughout their discussions and their presentations, we all came to understand that quality is not a one-day event, it's a continuous process. It's something that actually we live with, it's something that we do, and it's a collective responsibility. When Zinat was presenting, she took us through what Aga Khan went through, but even the other presenters. Everybody has to be involved. So it's a top-down, it's a down-top, I don't know, whatever you can name it, but it's like a total involvement from the top management all the way to the implementation level. And it's an issue of governance, okay? Leadership from the top is very key when it comes to quality improvement. But they've also shared with us the different models. They talked about BRN, they've talked about star rating, they've talked about safe care, etc., etc. And we've seen that quality actually covers all the components of health service delivery if it's in a facility. But one very important thing is feedback, customer feedback, or feedback from the communities that we are serving. So all in all, there were key issues that came out from their presentations. One of them is that quality improvement has to be people-centered. So it is the people that you're serving. It's not about what you're doing, what systems you have, what procedures you have, but it's about the people that you're serving. Are they satisfied? Are you really addressing their needs? But they've also told us that it's a quality improvement
there has to be a component of efficiency and effectiveness. This is very key. Safety. There's no quality without safety. But they've also talked about timeliness, okay? The service that you're providing, is it timely? My good girl here shared a story from that young girl, I think, who was a victim of rape, etc., etc. But did she receive the service that she wanted timely? If you delay service, it's no longer, you're no longer talking about quality. But they've also talked about integration, and the service has to be equitable, okay? So all these are components or aspects of quality. So with all these initiatives that we have done, with all that we have discussed, it was very clear that there are areas that we still need to improve. We've not reached where we want to be. And given the fact that quality is a continuous process, so there are things that we need to do as a country together with our partners. So we need to integrate, synergize, and intensify all the efforts to improve quality. Talking of human resource for health, commodities, infrastructure, but very important, staff attitudes. Staff attitudes. You can have all the infrastructure, all the commodities, everything that you want. But if people have not changed their minds, the people who are providing the services, the staff, at the end of the day, will not achieve what we want to see in quality. But again, we need to have joint quality improvement approach. I was listening to all the presentations here. We've had a number of approaches in the past that are scattered, that are not coordinated. So it's high time we harmonize our quality improvement tools, both in the government, departments, NGOs, and everyone who's involved in quality improvement. But we must embrace technology. We cannot continue doing business as usual. So really here we are talking about innovation and new approaches. And we really count on you as our partners to work very close with the government to make sure that, you know, we have new approaches that will really address quality improvement on a larger scale. Because most of the practices that were shared here, they've been implemented in a, you know, in small scale, in patchy kind of way of doing things. But again, quality improvement approaches must target the behaviors, both the staff and the communities that we are serving. I think Dr. Kengia, or there was somebody who was presenting, they talked about addressing the supply side, but also the demand side. So we must really make sure that we target both the healthcare providers, but also the communities that we are serving. Institutionalizing our quality audit and quality improvement. This is key. Otherwise, one organization will do this today, and if that approach is not well institutionalized, if it's not well integrated in the system, tomorrow we'll forget everything, and there will be no memory at all. So we need to institutionalize everything, all quality approaches that we are taking. And the other one is capacity building to both our staff. I think it's Germany was talking about compassionate care, okay? This is very key. And last but not least is the establishment of an accreditation system that shall be applied both in public, private, but also in all other programs. Chair, I think with these few remarks, I would really want to thank you for being the best chair of the day, I would say, because really the time was very constrained, but you managed to allow each and every member to give their contribution, but also to prevent their thoughts. Thank you so much, and back to you. Thank you very much, Co-Chair Dr. Grace Magemba, the Deputy Permanent Secretary from PRIG. Participants, I want to thank you very much for your contributions, but also for your time. I think this has been a very long discussion, but you have been tolerant to us, and you have been able to stay with us until now. But we have to agree that this was a very key topic for our health system. We have to improve the quality of our patients, the way we care them, the way we treat. Now it's not the issue of having buildings, equipment, but it's what we provide to the patients. So I believe after this meeting,
we're going to come with nice recommendations which can be dealt by our ministry, but also with our development partners and you. So as a team, I believe that we're going to have a common solution to the quality of care in Tanzania. With those remarks, then I want again to wish you all the best. But before we close this session, I would like to hand the mic to Mr. Maduki for the final remarks. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Katibu Mkuu na Naibu Katibu Mkuu. Ndugu zangu, niliahidi tungemaliza saa 1, lakini utamu wa mambo umetufikisha saa 1:30 na zaidi. Niwashukuruni sana. Sasa nadhani tunatakiwa kuwa na session nyingine inayoitwa Community Health Workers Symposium. Lakini busara inanionyesha kwamba wakati umefika, umegonga ukuta. Naomba tuahirishe session hii. Itafanyika kesho saa 6:30 mchana katika ukumbi wa Ruaha. Ni plenary kama ilivyokuwa leo. Kwa hiyo tafadhalini sana wote tuwepo, kwa sababu ni moja ya eneo zuri sana ambalo tumepanga kulijadili kesho, kulijadili katika siku zetu 3. Kwa hiyo tunaomba tulihamishie kesho ili kusudi liweze kufanyika. Na naibu waziri ameahidi kuwepo kesho saa 6:30 ili kusudi na yeye aweze kushughulikia. Sio saa 6:30, nadhani atakuja mapema. Lakini niseme tu, wakati anaaga naibu waziri aliyasema, Katibu Mkuu naomba niseme, alisema anaomba watu mwe wa kweli. So unapiga juu hivi. Hit the point bwana. Sema ukweli ili kusudi recommendation ije iliyo ya ukweli. Kwa hiyo tunawaomba sana, ameagiza hicho kitu. Mkiona kwamba unashindwa kusema ukweli, basi uwe kama yule jamaa aliyekwenda unaita unasema jamani, la ukweli ndio hili hapa, naliandika. Lichukueni. Sawa jamani? Lakini naomba sasa nitoe matangazo. Kesho ni tarehe 12 Jumatano. Tunaanza shughuli yetu saa 2 kamili. Kwa hiyo tunawaomba washiriki saa 2 kamili mwe kwenye maeneo yenu. Naomba nitaje maeneo. Saa 2 kamili Bakwata Health Forum itakuwa Selu. Nadhani ni hapa, si ndio? Kwa hiyo saa 2 kamili. Wakati huo saa 2 kamili Wizara ya Afya na yenyewe itakuwa na session yake. Pale pameandikwa PATH. Sio PATH pale kwenye ile siku yapi, ni Wizara ya Afya, the Minister of Health. Vile vile kutakuwa na session ya 3 ya UN Women Health Forum, itakuwa Mikumi Hall, na session nyingine itakayoendelea wakati huo ni abstracts za Sadani A1 to 10 and Uduzungwa B1 to 10. Sawa jamani? Kwa hiyo tusije kukosa. Nadhani hiyo na mengine yanafuata kama yalivyopangwa. Kwa hiyo saa 2 kamili tuna session 4 zinakwenda kwa wakati kwa pamoja. Baada ya kusema hii, ni washukuru sana kwa moyo wenu wa kujituma na juhudi na maarifa za kubakia nasi mpaka dakika ya mwisho hii. Hii ni wapiganaji ambao mnaipigania afya. Mungu awabariki sana. Wakuu wangu, ni waruhusu sasa kurudi majumbani au mwende ofisini mkamalizie kazi. Tutaonana kesho. Jamani, asanteni sana. Tutaonana kesho. Jamani, kuna chai ya saa 10.